after everything people have fought for, Yaya Jammeh lim def askan bi yep aduna bi yep sédé ko bloodshed yum fa def ci biir dëkk boobu yeah. You have these people nga xam ne ñoom soo gisee tey ñu nekk fa because of these victims. Most people got up and fought because of the victims yi nga xam ne moom la Yaya Jammeh create yeah. And today ñu am liñ am Adama Barrow ak 99.5 people am ñu ñëw def lu leen neex ba pare on top of loolu ñu jël billboard def si Yaya Jammeh when the victims haven't had justice yet. Right. Ban façon yi dëkk lañ nekka. I mean, it's torture. It's torture upon torture upon torture. Y'all are not even allowing the victims to heal, to be honest. Like, you guys are not allowing the victims to heal. Seriously. Not even, like, because Soko said law, right after big guy toge, Madi Bala Marek Mangenyo, after guy toge, then nga amon the justice minister at the time, then you jël some of the junglers or whatever, ñu bàyyi leen yaa ngi gis dem nga loolu noonu cause another problem dem nga amati Adama Barrow mu isi ñu mel ni Fabakary Tombong Sidi Ndiaye si parlement bi loolu mu cause another problem nga am Yaya Jammeh mu ñëwati seen génne audio mu cause another problem ñu mu nekk lifin bi naka la tuddaati coalition bi gars yi defoon nootu alliance ak alliance bi then few years later nga amati Yaya Jammeh mu ñëw taxawaat then few the same month or the same few months nga am Adama Barrow mu jël bil Natalie Yaya Jammeh def ko si billboard. Do you guys even care about these victims to heal? Like, seriously? And not a single victim has had justice in that country. So, anyway, it's not about victims today. It's about the third time. Why enough is enough. Enough is enough. Adama Barrow is taking us for a fool and for a ride. The whole 2.5 million people. Welcome, Madi, and sorry for the wait. Welcome, si platform. Like I said, we are happy that you are here. Later, am ñom Ben Suwareh ak Kuy Passa Majaw ak Demba ak tamit uncle Essa Bocar Sey. But Madi, I wish you had your camera on, but that's fine. So if you can am sa camera be on. So obviously there are other events that happen. Gisna ne same organization be binanasi and kudos and thank you so much for standing up for Gambia always. You are a one-man show, like they said, but we are super proud of this one-man show. And the reason why he is a one-man show is because ñi nga xam ne ñoo waroon a jóg sowe réew mi kawat si ñu dem on the other side sold their soul to the devil yeah. So loolu moo tax ñun ñi nga xam ne ñooy jóg di taxaw di wax ñun ñuy taxaw di ñaxtu ñun ñuy taxaw di taka suñ digga ne lii du fi am bariwut because most of us betrayed our country. So we salute you and we respect you and we appreciate you, Madi. As I always say, sister liggéey bu rafet moom network am bi baaxut. Here's another reason why we should understand lu tax Adama Barrow moo mun ñoo abal in this 21st century, okay? Pour network bu rek la sax nit toog si live sax munu ko am. Why, welcome, Madi, and thank you for joining us. I think I'm on video now. Now you're fine. Now you're fine. Okay. Su la drobate before nga ñëw rek da nga tek sa WhatsApp bi ak sa Twitter beeg yooyu noonu yëpp, then it will give you a stronger network, yeah? Yeah. Okay. But welcome. And I know our brother Ben is here too. Thank you so much, Ben, for always standing up for Gambia and speaking up, because like I said, it's not that many people. Many of us have sold our soul to the devil, to the wrong side of history. So people like you guys, kudos. And I know, Ben, you have an early call tomorrow, but new by Mr. Jobarteh rek mu wax quickly rek den nga ñëw in. Wow. Then after. Well, so the first thing like I know you've already said what you said about the third term, but I want to hear it from you live on this show.
lan mooy sa gis-gis si Barrow announcement bi mu make on that interview ak context bi mu ko waxee ak tamit ne dafa bëgg a taxawaat pour tartaan yow Madi. Okay. Yeah, thank you, and good to be here. Nice to see my brother Ben and Hadi and yourself. So, you know, honestly, I know I've heard it and made a statement. Why, Belegi, it sort of rings in my head, like the response he gave, because I cannot imagine anyone, particularly in that position, saying the reason you want to go for a third term is for your party to survive. It shows either a lack of understanding, awareness, or it's an ignorance of the history and experience of the Gambia from where we came, from out of that dictatorship, but even further down with them first republic. And number two, it also shows what does one understand about the importance, the significance of that position that you hold, bearing in mind, not just Gambia, but West Africa, Africa, and the world, where it is, so that understanding that Gamuna Hamda for you, Lanmo Waraneka sa Hawaii for your society for the future. And number three, it also highlights the moral standing of that person, knowing full well the whole story. And so your moral standing, your level of patriotism in terms of how do you think you can salvage your country. So on many levels, talking now to analyze, to get to understand what was going on in Barrow's mind, to the point, to such an important point, the only answer you can give is not just, in fact, the Pursuma party survive, but in fact, it is not even not your idea, it is your people's idea. Yeah. Who told you that this is it? Because one of them, mom regular, not watch, but guy minimum halat suggestion or something like that. So it's serious for anyone really, especially at that position, to say something like that. And I don't know. I mean, it raises the question really. What does Barrow and his government? What do they take Gambia for? Really, and Gambians, and young Yobu Gambia, and so that when you raise all those questions, you get really worried and scared about this country. So I don't know. I mean, for me, every day I reflect on it. Like I feel personally, even though I didn't say it, but I feel some sort of shame in myself. Like I said something terribly like that. Because I feel sort of shame and guilt that somebody would say that. So I feel for him, like, honestly, that what he said is so terrible. Like, I would have wished even my enemy not to say that, to say something better. Really. So this is it. But, look at the whole thing about it. Of course, he can say what he said, and he said it. But I think for me, all Gambians just have to come to a certain realization. Unfortunately,
that doesn't seem to be the case. You know, I think that common realization, collective realization. Look, this country we are talking about today is 60 years old, and if you're in this country, the level of poverty, the level of poor services. I mean, dafa am benn comment dama bala la nga digital ma ko no gis naa ko waaye dama fa bàyyi nu rek si biir dama ko bàyyi mu rant rek yeah. So for example, I was crossing Bara on Sunday, and I Magen Egasi ferry bit. I mean, at the terminal at Banjo, ferry bit them. No matter for 2 hours before the next ferry comes. On my return, you know, 9 to 10 p.m. You know, that was said to be the last ferry. Now, Sibir ferry, it was so dirty, like combalit. I mean, you know, litter all over the place. The terminal in Banjul, the terminal in Bara, so horrible. So I just sat there reflecting, like this is Banjul Bara, this is the heart of our economy. This is this crossing point is not just economic, it's also political, economic, social, health, everything. And we have a country, 60 years, we have only one ferry, all right, so that one has to wait for 2 hours for a ferry to come back to pick you. And then there's only one ferry as well, meaning which is closing like 9 to 10 p.m. Why is it not 24 hours, every 30 minutes, a ferry crossing, and, you know, well-maintained terminals that human beings deserve? So that picture alone, I start to reflect, like, at the end of the day, what are our officials doing? Really? What is our government doing for our people? You know, people using that kind of route. And that is just one example. If I tell you about the health aspect of things, you know, you'll be shocked personally what I have experienced. And so on all other services. So that at the end of the day, you look at this country. I was telling somebody today, Monaco, Gambia, in 1994, Gambia budget amounting to $1 billion. I know that because I was a journalist at Radio Gambia, running a live program on Saturdays called Weekend Spectrum, which, you know, Peter Gomez started. And I wanted to interview Bakari Bunjadabo, who was the finance minister at the time. And I went into an altercation with him. It never happened. But so for that matter, I always remember 1994 because I had an incident at that time because it was 1 billion. So I wanted to interview him live on the radio because at that time, just now, you know, I don't agree with the budget allocations. I wanted just to question him about why he allocated this to defense, to security, to state house, to, you know, different sectors. Now that is 1994, 1 billion. 30 years later, 2025, our budget is 52 billion. You know, I just want to draw a picture scenario so people understand what this means. So 1 billion in 1994. 30 years later, today our budget is 52 billion. And, you know, our debt is over 100 billion. Now, I walk around Banjul. So on Sunday, going around, driving through Banjul, was a project for Banjul roads costing 32 or 42 billion dollars. And it is all concrete. So I was telling my driver, Michael, even road marks, you build a street in a city, you have lines on big road marks. It is not even that, it is just concrete. Now, some parts of Banjul, right now, the streets, they are warning off. No street lights. In the capital city of the Gambia, no street lights. No, like you know, a modern city, how a modern city should, like, you spend 32 billion on a small place like the Gambia, I mean, Banjul. And
So sometimes I wonder whether governments really sit down to reflect on the waste that has taken place from 1965 to date. So that when we get to this point, now I'm President Yohane, I look for a third term. I mean, you know, President Mohammed in 2016, in your manifesto, one of the key objectives was to end self-perpetuating rule. Before that, in 2012 or 2015, opposition parties came together in what they call GOFA, Gambia Opposition for Electoral Reforms. They put together, I think, about 12 proposals to the IEC, to the President, to the UN Secretary General, and to, I think, Jesse Jackson. And one of the objectives, I mean, the demands was for the introduction of term limits in our constitution. So this is something we agree. This is something anybody in Gambia's political arena, you know, who are now the political actors, we all agreed on that. So how can we come to 2025 and then you are saying you will go for third term and not for any reason other than I want my party to survive? Really? I mean, clearly you are just telling me, or us, you want to use state resources, you want to use state power, political power to, you know, make your party survive, which is illegal. You know, you cannot rest your party on state power, on state resources. So that in itself is illegal. Not to mention what a third term means, because as we issued a statement to say, experts have seen the value of third term, two-term limits. And in Africa particularly, because the experience is there, that at the end of the day, since independence, what threat does the third term mean to Gambia's good governance and democracy? No, going for third term in a country that is already suffering from weak institutions, corruption, inefficiency, incompetence, and, you know, disregard of the law, it means all of these things will just aggravate. You know, will just aggravate, so that we are practically going back to a worse period than during the Jammeh dictatorship or during Jawara's Hamga. And, you know, so the threat to the Gambia about this is so huge, and because the indicators are already present today. If you look at the nature of corruption, you know, the nature of disregard of the law, flouting of court rules, the lack of accountability, that's cuts across the state. If we want to maintain the same leadership in the third term, and there is no guarantee that they won't seek a fourth term, and so on, then it means we have eroded all the gains that we have registered, you know, at least by 2017, by removing the dictatorship. That you know, unique opportunity to say we are going to restart the Gambia, we've missed that. So the threat, therefore, all these things listed, what would you have? You know, civil strife. You know, of course, things like the back way will continue. Look, to talk about Spain, I mean, they said they have an agreement with Spain. You find hundreds of our people scrambling, you know, scaling fences just to go and get something to go to Spain. Yeah. And which is not going to last, and which is a terrible idea. So, and that clearly tells you, we are now going to turn the Gambia into a fragile state, you know. Yeah. It's very worrying and scary. But, I don't know. Madi, I have a question for you, because the government ñu isi Ben, then after ñu delluwaat si Madi, since Ben dafa bëgga dem mu ngi senoon message. Okay, Ben, I can Ben, call tomorrow morning.
No, Yeah. okay. It's If that's okay. okay, It's you're okay. going to question before Madi be after Bena. Wow. Mungi cool. Okay, okay, cool. Madi, if you don't mind, if you can just hang tight a little bit for us to just Okay. get Ben out. Yeah, thank you so much for that analysis. Ben nuyu nañ la te welcome again comme ni nga ko waxee rek. Yaa ngi bay sa waar wax dëgg yàlla si Gambia xam nañ ne jafe na métti na yaa ngi am family yaa ngi am ay liggéey and stuff but still you take your time ngay wax di binda si affaire Gambia toujours so thank you so much. Waaye dañ la bëggoon a laaj yow naka nga gisee Adama Barrow bi mu annoncé third term bi ak tamit lan nga foog ne moom moo war a am from askan bi ak opposition bi ñu tënk ko si benn wax foofu. Thank you very much, Juka, Hadi, brother Madi, si jotaay bi. Am na solo lool moo tax ñu nekk fi te Juka lu ma bëgg a ubbi waxtaan bi mooy bëgg a fàttali Gambia nii this is not about politics. Politics la because politics are ñoo jaar for the solutions. Lu ma mel ni lii du yëfi party politics. Lii about survival yi Gambia la. Te la fa time li tam. Comme ni ko brother Madi waxee ne this is the 60 years of celebrating what's supposed to be an independent nation. Why suñ ko xoolee suñ history for 60 years dafa mel ni ba tey achieving self-rule in any sense. Tey ñu ngi am occupying forces. Lu tax maa ko occupying forces, there are no more intervention forces. Now they are occupying forces because lu leen fa teg it's not for the social problems suñu am. Lu leen fa teg it's the incumbent ragal ne amul trust the incumbent failure to in the reforms to the institutions luñ ko task moo tax tey ñu nekk suñ nduuta buñ nekk. But it need to emphasize ne it's not about party politics of our survival. Gis nañ the failures we have in the failures suñ am after buñ amee independence with the PPP. Loolu ñu indi ñu gis 1981 lu xew 1981. When you should have learned lessons from 1981. Ñu ne Sénégal daanaka bu ñoo am independence suruwaate wut te Gambia bokkoon na si réewi West Africa not even Ghana réewi Africa for that matter ñoo xam ne ñoo decide on pour jël a multi-party democracy. Then ñu champion loolu waaye failures yi am we should have learned from those failures. 1981 nekkoon loo xam ne ñu put a line over it ñu dem déedéet loolu fa continuer ba 1994 Madi lu ma wax noonu about the budget and other issues. There are many other issues. Why the main issue lan la woon tam mooy this issue of Jawara toog be mënut a wàcca. Dana tax ma ne mënut a wàcca su demoon ba bugg a wàcca sax mënut a wàcca ndik state capture moo am interest groups ñoo ko fa téye. Jawara ragal lu toon ne su wàccee dañ ko prosecute for human rights abuses no. Jawara ragal lu toon ne su wàccee dañ ko prosecute for corruption no. Jawara su wàccoon Africa la wax de because of already during his tenure in presidency amoon na influence boo xam ne kenn du xalaatoon ne si dëkk bu ndaw la jóge. Any major organization bu ñu am Africa or si world bi daanaka Africa am si significant role Jawara play na si role ne chair na ko ne first moo fanaa moo nekk di first even for SEALs OIC almost all these organizations at peace accord yu bari respect nañ ko si maa la wax ne ni kon la loolu la doon def waaye dafa dem ba moom amatut incentive to buy power pour génn si power pour dem enjoy njabootam enjoy nekk grandfather and all those things amatu ko because of what dem na bañ ko capture léegi ñu toog dina dem du dem bu mu taxawee man sa konko dine dama bugg a dem fekk àddina nax na ko Jawara buggutoon na dem boobu waa dem na ba jaxasoo ba léegi mu ngay jëm a identify enemy within loolu indi te soo xoolee lu suufee ba indi 1994 coup d'état 30 years of governance ñu mun laa génnee diggi bëccëg tiga toyut bon loolu wax war nañoo wax lu bari su nekkee nag legacy Jawara influence mu amoon si àddina bi ak lépp ne moom lañ mun a génnee diggi bëccëg te tiga togut te tajut
ñu war a xalaat bon compounding problems suñ am tey suñ moytuwut suñ alaawut suñ démocratie dox ñu wécci nu ñu war a wéccoo man maa la ne du génn digit bëccëg na dara kamare dëkk bi mooy dikki àddina fot wécceeku with social media and a lot of other things youth see the population of Gambian youth say the desperation bu Madi di point out on this pour du nga dem Spain social unrest boo xam ne mooy am Gambia moo tax bii is about the future of Gambia but 60 years of independence foofu lañ ko war teg xalaat ko ñu ñëw to the context of that time jukala fa yéemo suñ jàngee suñ history the former vice president twice vice president Essa Bocar Camara moo njëkk a propose in 1979 pour ñu consider two-term rule jamono jooju around the same time la Sénégal Senghor introduced two-term rule juka loolu mu ñëw woon ne bon amoon nañ kilifa yu doon xalaat by all the time in politics la fa am ñu si nekka pour luñ see am nekkuñ si pour lu yóbbu réew mi kanam noonu lañ doxee diggante Essa Bocar Camara ak Sir Dawda 1981 am Essa Bocar Camara taxaw as vice president toog biir Banjul Dawud nëbuwut ne nekk an acting president tax ba Sénégalais yi mun a involve ñu del si Sir Dawda génne ko unceremoniously because of the ko accused ne soo gisee muy wax yëfi two term bugut la fa bugg a jël place Sir Dawda waaye fan la mujjee Essa Bocar legacy te soo gisee 22 years of dictatorship bi amul lu ko Yaya Jammeh propose benn yoon la nagoo toog a Yaya Jammeh ndik suñ demee ba li réew toolu certain place ku jiite réew bi ne la nañ toog di nga toog a moom benn yoon la tooga boobu lañ ko invite through the vice president yal na ma yàlla baal ndax tooga na Yaya Jammeh waaye vice president Seydou Ndiaye Seydi MC Cham at how fàtte naa di third person mu bañ all the proposals mu lead nekk mag si biir opposition bi jàppale opposition bi any ndam buñ mun a am si opposition bi ba génn Yaya Jammeh Essa Bocar du waruñ koo fàtte léegi su loolu ñëwoon at that time ñu gis ne Sir Dawda ñàkk a génnaam indi na problème boobu ñu dugga si 22 years of dictatorship dictator bi bu mu ñëwee sax moom xam na lan la Gambian bi yeeloo te loolu la doon wax Gambia fii kenn du fi toogaat lu ëppa kenn du fi toogaat lu ëppa lii ñu dugga si loolu si nduuta boobu coono boobu ak lépp rey bee tiis di yëpp ñu dem si xoolee MOU boo xam ne moo ñu indi together juka lu jiite si MOU bi nekkutoon mbiri Gambian si lekk wala ñàkk a lekk nekkutoon mbiri Gambian si am liggéey wala ñàkk a liggéey lu jiite si MOU bi mooy suñ fundamental freedoms lu si tegu mooy suñ démocratie te suñ démocratie fuñ ko teg mooy self perpetuation ñu génnee ko ñetteel bi lu si génna teg ñu indi mécanisme yoo xam ne na control the powers of the executive ba nga xam ne lu fi awoon du fi amaat si loolu lañ tënka si bunta yooyu lañ tënka constitution draft constitution 2020 bi Adama Barrow bañ ko because of bugga naa nekk dictator because of constitution bi nuñ ko pour man Madi or anybody dañ ko binda pour réew mi bon yow doo xool sedda man lii àndaanaa si ànduma si wala lii arrangé na arrangé wu ma ko déedéet dangaa seet loo xam ne international ak xool suñ history xool suñ jaar suñ politique yëpp lan moo si gën ñu teg ko si wallahi kooku bon musu sa am éene bon pour bàyyi ndig lan nekku na bugg a réew mi nekku na bugg a doomi réew mi nekku na falaw loolu réew mi bot lan la ndig ànd naa ñoo xam ne luñ bugga mooy seen boppa ak luñ amal seen boppa te loolu evidence boobu lañ gis tey Gambia moo tax nag suñ ñëwee ba di wax taam nañ jox the history of this gis nga America si boppam soo xoolee developing democracies United Kingdom ñun faalewuñ taam because of ñun ci démocratie dafa evolve ba nga xam ne ñun si biir taam dañoo génnee ñeneenti prime minister ñun dañ evolve ba nga xam ne lu mel ni Trump mënu fee naka possible di minute ñu allège la sax allège laa la wax sa de prouver nguñ ko
su dëgëree sax da ngaa wàcce waxuma la nga dem court Bill Clinton su nekkoon Angleterre wàccee nañ ko ba bu mu amee that allegation committee level la moo am bala committee level bi sax soo moytu doo ko egga because of institutions yi dañ dëgër people are well informed we are not ill informed te at lu ñoo wax suñ racism at yëpp ñun egguñ soo xoolee suñ history Angleterre foo utee America moo tax soo xoolee America seen founding fathers yi ñu trigger dañ trigger tout temps bi te ñu bari bàyyi ko xel de ba tey possible na sax Trump jaar fa mun a daw another time de because of recent constitution bu ñu am na foo xam ne mun na faa jaar waaye lana tax duñ dee xalaat pour jaar fa because dañ amoon yaakaar ci institution si tey suñ gisee Trump mun a possible because of what institutions si weak nañ because of what am nañ oligarchs yu taxaw capture state bi di control state bi mun a control media bi control lii ñun nag Gambia and Africa gis nañ the evidence of it ne réew mu amul tuutaam lifin di nga dugg si nduuta te ñu dee génnee loolu yëpp génnee wuñ tuutaam seen constitution because of bugga réew mi waaye pour téye fa seen boppa moo tax Adama Barrow bu mu waxee la fa leer te ndax Gambien si fàttale ku ne interview bi ñoom dañ ko tëgga interview buñ tëgga la waaye ba tey dëgg rek mooy mujjee mu bitree boppam wane na ne Gambie taxut wane na ne dem réew mi taxut waaye ñoom luñ bugga moo tax nu ko Madi waxee nañ ko fàttale ku ne not ne moom lu mu bugga sax mu ne de ñu ko capture dafa joxe di evidence of state capture man ñu ma àndal te ñii ñooy ñan mooy tey ñu amee réew mi di ko yàq ñii mooy ñan mooy ñoo xam ne ñoo àndaa Yaya Jammeh di ko maa la ko wax demal xool lu wër Adama Barrow apart from ñoo xam ne dañ nekkoon UDP dem join ko ñu ko wër yëpp supportuñ ko 2016 ñëpp man maa la ko ñëpp soo demee xool they are not only APRC muy business people muy everything muy borom alal yi borom nomba tànk yi anybody yëpp ñoo ko capture moo tax luy nekk si dëkk bi te gis nga dinaa wax li it's a intellectual dishonesty pour taxaw ne pa naka Rwanda amuñ tuutaam gis nga sooy méngale sooy contrast or compare da nga compare lu ànda ku nekk sa political history ku nekk sa realities ñun dañ constitute from independence then constitute on a multi-party democracy just as many countries in the sub-region. Rwanda then jógee from a genocide. It's the better context there. Te Rwanda dafa am state capture bu gën a garaaw state capture yi te lu ma dee wax juka buga sa boppa doo xool lu bon nga méngaloo sa boppa buga sa boppa da nga xool lu gën nga méngaloo ko sa boppa lu gën si àdduna bi àddina nga méngaloo ko sa boppa nit ki doo tuutil sa boppa nit ki doo bañ sa boppa waaye ñu ko def xam nañ ko waaye si ñoom ñëpp si state capture bi la fa gudda ba gende ñii because of seen mbokk yi fuñ nekka ñii because of seen business yi ñii because of seen liggéey ñii because of seen consultancy at leneen wallahi ñeneen dañ dee foog ne sax bañ parti moo tax déedéet bañuñ benn political party bu ñëw dañoo dafa yow ñoom li ñoo toppa rek mooy generational wealth boo xam ne moom la ñuy développe te jukka suñ Adama Barrow continuer mooy laa wax ne maa la wax ñaar social unrest dina am si réew mi mënuma laa wax bés bi mënuma laa waxtu bi bot mooy am ndig lan facts loolu la àddina political science yëpp nañ la wax loolu xam nañ ko bot ñu ngi ko puus bon argument bi it's about ñu xool suñu bopp xool realities on the ground su nekkee ne Barrow 3 years lañ waxoon moom mu jógee fa di disregard loolu ñëw ba léegi am tuutaamam it's intellectually dishonest pour toog di wax ne waaye nekkul suñ constitution bi su Adama Barrow jëlutoon alali réew mi yaaxa constitution buñ draft ni kon dina nekkal suñ constitution bi isn't it
nekk na ci constitution bi or not nit ki law bi la guide moo tax in most cases nga dee dem ñu interpret ko ci judgment te judges yi dañ dee toog c'est the spirit of a law ñu apply ko mu nekk a precedence ñu topp precedence boobu ñu jël ko because lu guide law bi moom la ñoo jël su du toon loolu duñu am kuy àtte loi waaye la fa am interpretation te dañoo xool the context of ñun fu ñëwee ak fan la ñoo waxee tout temps gis nañ ñaaka tout temps bi gis nañ ñaaka accountability bi ak yëpp lan la ñu indi tey Juka ñu ngee wax coono bu nekk si réew mi Juka dafaa gën a bon Juka tey xoolal Gambia amatul benn asset lu Madi di wax fi mbiri féeri si Juka xam nga ne Barrow bu mu ñëwee ba tey not benn féeri la commission féeri bu mu commission was already paid for that is 2017 already paid for by the previous government léegi yow nga toog no commission one féeri for almost 8 years te suñ bor xoolal suñ bor buñ jël nu mu toll waaye gis nga ne jël nañ a Turkish company jox ko pour mu compete at government entity waaye di nga gis ne naagul nañ government entity bi pour mu daanu te maa la wax dañooy toog duñ amaat ferry service lu ñoo am mooy Turkish ferry service Juka lan corruption bu ci nekk kickback suñ fay def disregard nañ all the things you wrong about building that ferry to pour mu dem fu mu war a dem boobu beneen waxtaan la Juka xam nga ne tey suñ port bi jël nañ mëggeej ko te mëggeej ko soo demee xool all lu ci nekk maa la wax ne su Barrow government bi continuer duñ amaat port suñ loxo ba faw sovereignty bi dañ ko loolu kickback bu ñoo am seen loxo Juka nga xool tey Gamtel toog ba mënu ñoo fay salary Gamtel toog ba mënu ñoo contribute tax Gamtel toog ba mënu ñoo fay social security benefits Gamtel nekkoon si Africa second company in Africa West Africa telecom company tey Africell di make billions of dollars Qcell di def millions of dollars ñeen def dana tax Gamtel daanu completely daanu ba taxaw suuf ndig lan seen corruption waaye ba tey fulalu leen waaye suñ paree dinañ ko jaay mu ngi nii nawet tey moomuñ ko ndig luy 80% luy jox nawet doole tey foreign company te Juka maa la wax ne loolu yëpp kan moo seen njëriñoo Adama Barrow ak ñu nekk booram luus nañ ko ñun lan lañ amal suñ bopp lépp lu Adama Barrow duga lu ma wax build schools waxul dëgga MRC Holland Foundation ñoo nekk di build schools su la waxee ne bil tali bu Adama Barrow bil luñ see am ñoom seen dempuwaay moo ëpp Gambia lum la leen jëriñ lépp lum def Hadim Gay tey toog na di run a port dry port suñ kaw dry port land bi ñoo ko moom yëpp ñoo ko moom di jël di 4 billion lañ exempt tax duty waiver dama laajte ñan lañ ko jox ñëpp accept suñ ji ko fam yaay lépp lu government bi def lifin doo mun a gis benn nga ne def nañ lu baax moo tax delivery system yëpp fail amul dara luñ def loo xam ne créé na job si réew waaye jël na jobs away jël nañ Julbru daaneel ko because of a company buy compete Julbru bu ko yóbbu Sénégal ñu daaneel ko pour company boobu ndik seen kickback te ñaata ndaw ñoo doon employ directly indirectly ak Julbru lu mu doon def stimulus and the tourism sector loolu yëpp dem na bon kii faalewul réew mi this is the evidence of it bon ku support ne soo gisee mu dem ba léegi ne dañoo am pour continuer te su ne na Gambien si déglu lii de moom moo war a continuer bon bu ngeen wane ne lu Madi di joxoñ foofu mooy ne moom su continuer bon di den jàppa doole nguur incumbence bi pour mun koo dóor suñ kaw pour mun a continuer te naa wax nit ñi incumbence bi du nekk jënd maalo di ko yox nit ñi rek di ko bribe de soo demee xool the politicization of our police tey tax na ba tey crime a ngee dem fu nekkaa ngee dem ñu ngi jël ñu incompetent teg leen seen place corruption baa ngee dem yëpp a ngee dem pour ñu contrôle leen pour ñooñu ëllëg si bi ñu mun a daanu si opposition bi tey ñu ngi toog naagu ba tey incumbent power bi tey corruption bi dugga ba nga xam ne tey ñu bari tey ñu ngi wax ne dañoo support Barrow supportuñ ko Barrow ndig lan léegi nag ñu ngi jël lan xaajaale defal ko suñ
ndig loolu la fa mën a teg indi mbiri askan di indi mbiri xeet pour mu nekk suñ lu ñoo concentré pour lépp yëpp pour mu faa nekk ba faw léegi nag evidence bi mooy lii ne taataan bi lii moo tax ñu ko wax again moom su óolu woon boppam su óolu woon liggéeyam dafa wàcca keneen teg léegi nag ma taxaw foofu maa di ñëw bala maa demaat ma ñëw fa waaw des ngeen am question ok thank you Hadi dafa am loo bëggoon a laaj Madi waaw dafa amoon lu ma bëggoon a laaj Madi because dafa am benn interview bu ma déglu tey kooku ngee wax ne they created jobs for the youths and everything ba pare ñun ñu ngi gis ci internet bi ne xale yi like they are running to have those forms because government bi loola they were always ne they are creating job ba pare mu ngi proof ne dëkk boo xam ne they are creating job for the youths so foguma ne millions of half a millions of kids dinañ jóge all over Gambia pour ñu ñëw pour ñu am form boobu leen pour dem Spain so which means ne yow Madi comme li nga wax we can see the different ne ñoom li ñoo wax ne ñu ngi create job for the youth that's not true because tey rek am na ko wax like ne they are creating jobs from the private sector and the government and blah 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 te ñun li ñoo gis yow mi nekk ci ground bi dañ bëgg nga dem deep into unemployment youth si nekk ci dëkk bi foofu leen because ñun dañ dee gis pictures at everything but yow yaa ngi engage ak ñoom yaa ngi wax ak ñoom ak yooyu leen so we wanna know the truth ñoom li ñoo wax ndax dëgg la ndax du dëgg because tey ñun liñ gis ci media bi is like 500,000 youths ñooy daw and you can see them they are unemployed so pour nga enlighten Thanks Hadi Ben similar request Ben wow so you know I hope folks déglu nañ Ben follow ko history bu moo wax wallahi so essentially lu xew mooy ne this country do ne rek during the Barrow regime or during Yahya Jammeh but since Jawara's time since independence dëkk bi teguñ ko si yoon boo xam ne you know nañu indil development and it is not ne amuñ resources all right or opportunities or potentials are not here this country has everything pour make Gambia tey jii nii mu nekk among the top most developed societies in the world we can do it and the evidence is there because another country that gained independence in 1965 called Singapore today they are among the top 5 countries I think any Gambian who and you want to be honest and you are realistic you just need to recognize that since independence we did not have the leadership that we deserve and as a result the situation like you're talking about youth unemployment that has been a perennial problem. I mean, look at the back waiting. It is because of the lack of opportunities, the limited opportunities that exist, that a Gambian feeling, I'm so hopeless. I have no hope in this country to the point that I'm ready to commit suicide because that is it, to go to the Sahara Desert, the Atlantic and the Mediterranean to Libya, just to get out of this place. Now, it raises the question, therefore, does this country have a government that is fulfilling the purposes of government? And talking to colleagues in the civil society, but also intellectuals across the board, I think we have a problem in the Gambia that we take things for granted. There is a lot of naivety and ignorance, but I think a large part of it is the dishonesty in our society, particularly in our elite section
intellectuals like technocrats and politicians. And it's really shameful. And it's very scary because, for example, time Magnondeglu coffee time with Peter Gomez and Ismail Assise was there. And he was talking about corruption. Peter was asking him about corruption and practically denying the corruption doesn't exist here. And even when it was raised about all these reports, tried to say that because of the JAME systems that is coming. But of course, COVID did not start during JAME. COVID came afterwards. All right. But the shocking part of it is to say the audit is an opinion. All right. And so even if the auditors make an opinion, Peter, there's $400 you spent, but you forgot to maybe save the receipt or the invoice, and the auditors come, they did not see the invoice. It doesn't necessarily mean there's corruption. You may have spent that $400 in the right way. Now, for somebody to say that, that is worrying. And knowing all the reports they're exposing corruption in this government. So I think Ben has laid it out very well. And I don't know, but it is very scary. It is very worrying because we also have to situate this country not just in terms of what is inside, which is very bad, but also what is outside. In West Africa, in Africa, around the world. Look at the coming of Trump, for example. Now you go to Europe, far-right governments are taking over, and Europe is is changing immigration and so on. Or the crisis in the Middle East, and China and everyone else, Russia. So that at the end of the day, how do we perceive the world in 5 years, in 10 years, in 15 years? And where does that leave the developing countries like Gambia? So a country like the Gambia, how do we hope to survive? So that our technocrats, in the government, these are the things you need to think about, so that you walk around, like I drive around and ask, okay, do we have a roadmap, a master plan for roads in this country? So that you look at it, there isn't an idea as to how do we build this country in terms of roads. So the roads said because either election by or then OIC is funding. So you look at some of the roads they build, you're like, do they sit down? Have they sat down to really do critical analysis so that every road you build is strategic, so that you don't go and spend money on an area that at the end of the day that road still doesn't add value. 100 million for the baton hiding. Yeah, and as Ben said, all the roads, I went around all these OIC roads, substandard. So that at the end of the day, those roads are more for kickbacks for the corruption. Yeah. So everything is wrong, with this country. And to now see a president seeking a third term, that is really worrying. And I hope all Gambians, for once, will get up and say, look, we have to fix this country, and we don't need a third-term president. Whether it's in the constitution or not, but for very obvious reasons, all right, for national security, for the peace and stability of this country, for the progress and prosperity of this country, it is important 2-term limits. Certainly, 2-term limits is not going to automatically solve all our problems at once. All right, but it's the beginning. It puts us on a path that eventually we will, be able to build strong institutions, effective leadership, strong leadership. We will be able to generate popular participation, citizen interest in the politics, in national affairs participation. So it has all those benefits. And as Ben said, and I like the analysis, between UK and the rest of Europe, because if you look at Western Europe mainly, they don't even have term limits. Because when you send politics, it evolved over hundreds of years.
they will tell you Britain has a parliament, the oldest parliament, 1,000 years ago. They evolved. And one needs to know the history of Britain. But even in the US, at the beginning, there was not even a term limit in 1776. It was along the way, over the past, not up to 100 years. Even if I often use the argument of even if you look at women's right, voting rights for women, like all of these things, slavery, all of these things were not part of their constitutions, right? But over time, people had to fight for it to be implemented, for those things to be something that is part of their constitutions, or that, governs their countries. Yeah. I mean, so, I think certainly the politicians seem to not care about the Gambia. And I hope we will have conscientious Gambians like you, like Ben, like Hadi, and many others, who should come up to salvage this country, through stuff like this. Because as I said, even the US, it was in there. They eventually came to create a term limit, and it brought benefits down there. And we cannot ignore that. And you hear all these, flimsy arguments they are making about everything, not just term limits, but even our constitution. The way and manner our intellectuals get so naive about it. Even though it was not this way, but we can improve it in the parliament. I know very well you cannot improve it in the parliament. We have the constitution there, the so-called 2024. It is going to collapse eventually. It may take 1 year, 2 years, I don't know. I mean, eventually it is going to fail. Yeah. And what that means is it's that state capture, which, I mean, I remember raising it way back in 2018. That what we have is state capture. Public officials at the highest level, in cahoots with businesses, or at using their positions to serve themselves. So sad. Yeah, I mean, that is the situation we have. So sad. And it's sad. That's why I often say it's like less than 500 people that have held 2.5 million people in captive. Yeah, pretty much, and decide. Because a large part of us are indifferent. We take things for granted. We have vain hope, that things will be better or things will change. I don't know how. Or putting trust in what we know is untrustworthy. In people that we know, they cannot be trusted. I mean, and so on. So then I want to ask Ben, Madi, if you don't mind, I want to ask Ben, what's the way forward? What do, especially, let's say, for the politicians, and then perhaps we'll go to Madi to ask about the activists and civil society. Yeah, I will end with that. Yeah. Yeah. So we go with Ben now, so Ben can help us there, and then Yeah, thank you, Duka. The ultimate solution is working together. You see, politicians cannot work in isolation of civil society or other groups. You see, leadership is about inclusion, and governance is about inclusion. I mean, the public sector cannot work without civil society. Especially the civil society and public sector, they have a great role to play in governance, because the private sector is mainly about profits. Even when they talk about private sector, talk about consciousness or about anything else, it's all part of branding. Ultimately, responsibility. The task of governance and good governance rests with civil society and the public sector, which are the politicians and the government. And Duka, I like your audio today, where you call up for the consciousness of opinion leaders. You see, this is all part of the civil society. Gambia was greater when we had, again, you see, that's the sad part. We have just been going backwards. You see, the damage the PPP did to Gambia, it was breaking the institutions that we were building from colonial period to rebrand it and control it. And I'm going to
come to that in what Barrow is similarly trying to do now. Now, because Jawara was captured too. So many of them see local languages. Well, so, I mean, the guys say problem with am so hole jamano bala elect independence. Bala ñoo am independence juka. Xeexuñ pour am independence. Waaye bala ñoo am independence dafa am lu yu bari luñ xeex te ñu ko xeex daanaka nekkuñ woon politicians. Lu jiite woon xeex bi nekkutoon politicians. Moo tax buñ expect ne xeex bi politicians ñoo ko jiite. Déedéet dañ ko defa politicians. Ñun ñëpp dañ am cër pour play. Lu tax ma wax la loolu tey ñoom which I'm happy with kontaan ñoom Madi Jobarteh ñu ko def ñu ngi ekkati ku mel ni Edward Francis Small di taxaw seen jëm ñoom seen jëmuwaay teg ko si lu Edward Francis Small taxaw ku xool doxini Edward Francis Small from the Balanga protest to lépp loo xam ne taxaw na ko liggéeyam si journalism liggéeyam si cër doomu aadama ak lépp pour indi Gambia booloo ko muy christian bi muy yëpp waaye tey dana tax nga foog ne nguuri Jawara suufeeloon Edward Francis Small ba nga xam ne kenn xamu ko because of what bëgguñ legacy boobu dem into ñoom lu ñoo sampa ma jox la beneen nga am ñoom Jallow Union ME Jallow Union ñooñu luñ taxaw amen di protest di téye jànkuwante tubaab yi ak système bu fa nekk pour improve life of workers at lépp doo ko digaat because of what arrangé wutoon nguur bu ñëw nga am even vous jamono jooju lu gën a vibrant mooy yoon Banjul around the Kombo Cape Saint Mary do Kombo Saint Mary so Cape Saint Mary vous ak movement yu amoon foofu doole buñ amoon di taxaw di jànkuwante to the extent of dañ doon di fi na seen naataango yi Dakar si di am protest Dakar ñuy dem di leen jàppale seen protest Dakar di am consciousness di West Africa geopolitics bi yëpp ñu am ko so the point of suñ musicians yi jamono jooju ñoom Super Eagles ak yëpp dañoo wax about Africa consciousness dañoo wax loolu yëpp waaye gis nga bu nguuri Jawara bi ñëwee loolu lañ jaaxa dafa demoon ba gis nga bu ñoo discourse about independence o ñaaka independence o naka la ñoo def suñu diggante Sénégal bu prime ministre Sénégal bi ñëwee mu ne bala moo toog ak njiiti réew yi mu ne fa bëgg a toog ndaw ñi ba fay toog union lu tax mu ne fa bëgg a toog ndaw yooyu union yi xam na ne ñooñu su amee wiinee ñooñu leverage laay jël yóbbu ko si ñu amee réew mi waaye tey luñ def dañ manipuler système bi yëpp ndaw ñi ñu niwal leen doole union daanaka amatut civil society ñu niwal leen doole few people laa wax sax ñoo taxaw tey civil society déggu si lu ñoo def mbiri binda bi taskati xibaar yi ñu niwal leen doole in many ways lii mu ngi commencé dama dekkale fu lu maa di wax fi institutions yooyu lañ weekend looloo tax ñu fail politically buñ egsi fii léegi nag ñu xoolaat ko moo tax solution bi si ñëw dafa war a jógee dig maa ngi wax mbiri politicians yi naa bàyyi maa di dugg si civil society politicians yi su nekkee ne yow da nga dugg politique pour progress sa réew juka mooy ne inclusively politicians yi especially as opposition da ngeen war a work together to work together is not about a political force for them win elections. Work together is to improve the governance of the country. We start from our democracy to the credibility of Louis decide can we win my elections. So I mean level playing field. I mean democracy improve. Juka bu boba bu ngeen dem strategically set yen ideas ñu bokk gis booloo ñëw pour mun a dem pour xëccoo pour win waaye ko suñ defee coalition rek because of dañ bugg a win moo tax coalition boobu su duggee du tane luñ fa génne because of bugg a win pour njëriñoo moo leen ko gën a dugalal moo tax ñoom suñ buggee proof seen boppa suñ buggee mun a indi change opposition bi juka foog ñu liggéey together liggéey together boobu juka evidence daf fi am maa di wax na 2005 naka 2015 buñ waxee jox taxawee for electoral reforms yëpp muy ECOWAS muy United Nations through UNDP muy yëpp kuréel yi yëpp mooy puus nit ñi luñ bàyyi xel de léegi doo dee am lépp waaye di nga am loo si am leena luñ si am mooy
moo pousse dictator bi bam joxe part of reform sami bam joxe counting on the spot jàppoon na ne comme moom xam na ne du dee sàcca élection bi basic election naa leen jox counting on the spot wane ne man champion naa foog mu am lu mu joxe waaye gis nañ xam nañ counting on the spot boobu lan la indi doo amuñ woon reform suñu laajte yëpp ba taxaw na ñu am si dara taxaw na tam ñu am attention bi su nekkee nag opposition bi organising di work together di consult each other di mun a approach stakeholders yi muy di legislator muy di executive muy di judiciary muy mobilize nit ñi duka duñ mun a dem forward division bi dafa continuer because of loolu la executive bi bugga progress du am suñ démocratie du dox suñ élection du am credibility duka bu boobaa suñ demee élection sax dañoo tànn sa sans boo xam ne sans nekkul suñ boor sans su mu nekkee kële moo ko contrôle lana tax again the proof of this duka mooy soo gisee bés boobu Yaya Jammeh mu concede defeat duka yow xam nga lu nekkoon behind the scenes lu ñu doon xeex yëpp Yaya Jammeh concede defeat ni nga fa bëgg a concede defeat because right at that moment dem na ba niw doole xam ne people's power nekkul si loxoom dëgg la luñ ko wiinee élection guddi googu mënoon naa nekk 16,000 waaye moom xam na ne lu ëpp 16,000 ndig ñu bari votuñ ci woon amuñ woon registré wala ñu ngi taxaw pour jànkuwante moom moo xam ne guddi googu su consider defeat wala su suba si consider defeat dina lose immediately moo tax mu consider defeat moo tax soo déggee nu mu consider defeat di nga xam ne kii sax amen kii fa mel ni ku tiit di wax ne rek proof lu nekk waaye bu mu demee ba settle down xam ne Gambian dafa yomba faate rek bu ekkati ko waat pour am lu negotiated with pour jéem a dellu waat bon loolu won na opposition bi ne foog ñu work together won na opposition bi ne foog ñu mun a mobilize nit ñi jukka man maa la ne Alaaji Alieu Momane Njie su du toon moom tam lu mu gis réalité bi on the ground maa la wax ne dafa doon déclare lu Barrow Jammeh bugga mu déclare parce que ñoom ñi ba tey du ma dugga si élection lu passé sax waaye ñoo fa nekkoon ñoo xam nañ ne dañ rig élection si already ñoom ñoo supervise registration ñoo supervise everything xam nañ ne Gambia at that time amutoon inflate nañ vote si over 300,000 waaye nit ñi pare woon nañ tam pour defend waaw nit ñi pare woon nañ pour defend ko te loolu nag defend ko benn political party mënu koo def foog nga am foog ñu mun a ñëw liggéey ko te man du ko soo gisee maa dee wax suñ organisé xam nga lu moo def billahi nit ñi duñ génn si mbiti sax government bi ñooy xam ne lii pare nañ because of maa di wax na fi dara bala maa daaneel ne suñ xoolee contexte bi du ko kuy measure réew di ko measure lu nekk si biir réew rek dese nga understand réew foog nga understand the geopolitics rawatina West Africa du ko tey Sénégal rek a nekk suñ boundary at lépp loo xam ne tafaar la nekk West Africa Guinée Bissau mu ngi nii ñu ngi war a am election on the 17th February foog na ba tey mu ngi nii te président bi mandate ma ngi jeex ba tey amuñ déyti ka election te opposition bi nañ pare nañ génn te ñun xam nañ history of Guinée Bissau fu moo mujjee jukal loolu dina déstabiliser suñu réew mi o na aat si luy mun a déstabiliser suñu réew mi loolu luñ war a xalaat la bokkutoo lu nekk Mali lu nekk feneen a feneen now leneen mu ngee ñëw di faaraay doole bu moo am Europe di ko am ko Amérique state capture bi foofu yëpp lan la def suñ diaspora bi tey ñaata thousands of diasporans ñoo nelawut seen income seen lu nekkaa yooyu loolu mu na affect suñu réew but the future of suñu réew tam lu ñu war a jàngal mooy ne Africa war nañoo dem ba duñ toog di yaakaar suñ doom yi nekk si biti di indi loolu mun na am waaye duñ ko yaakaaree loolu rek waaye dañ ko def ba nga xam ne juka réew yuy jëflante ñun dañ ñoo respect tey su Trump taxawee damaa téye lii ñun xam nañ ne Amérique mayuñ ñu dara mayuñ Afrique dara lu ñoo joxe ñu ko jiite ñoo koo jël waaye du Afrique su loon na lu ñoo joxe dafa jëriñ Afrique génn suñu ngi nekk bon lii yëpp luñ war a jànget la waaye juka fu ma daanelee mooy ñu jàngee si lu maa di wax about this 2024 draft
Duma de buga use the word Gambian intellectual. Duma de buga use the Gambian intelligentsia. La fa melni amut. Because of Lucy Opa, moy dishonesty. Lucy Opa moy ñoo xamne amuñ courage because of sen immediate needs. Buga sen rew fekkul len fa. Taxna dañuy taxaw sax di Barrow di contemplate di dugal loo xam ne mooy so-called draft gis nga soo study draft yi xam nga lu si nekk ultimate power capture lay def dina control legislature bi dina control judiciary bi dina control every form of government gis nga ñoom Trump lu ñoo dugal léegi di ko ooyee project 2025 lii mooy project 25 fi Barrow soo study draft bi lu moo def mooy 2025 Barrow then Barrow continuity at state captain dañoo continuer waaye moo wax nit ñi ne man ragalu ma ne Barrow dina continuer xam nga lu ma ragal the consequences of it juka dara nekkalu ma si du ma campagnal kenn pour ne dama yaakaar dara si yoon du liggéey du xaalis du dara am na level boo xam ne su ko réew mi doxal juka ma dem wax on social issues moo ma gën a taxawal bi man du ma politicien bëgguma politics bon dafa am fuñ toolu moo tax dama bëgg si ñoo déglu ñu xam ne lu ñoo wax fii it's not about politics but survival of our country ku mënut a yërëm nag ndaw ñi bon xamuloo suñ fii ci réew ku mënut a yërëm niw doole bon xamuloo suñ fii ci réew because of suñ demee bi yërmande ñàkk suñ biir empathie juka amatuñ réew moo tax suñ toogee bi gis di ruthlessness bu nekk si réew mi di gis ay doomi Gambian di génnee drogue di ko indi Gambia pour jaay ko to Gambian customers di gis the state di allow di create an environment pro drug cartel bi take over our economy take over our country li yëpp di ko gis because of doomi réew yi ñoo ko nangu te doomi réew yi ko nangu ñoo nekk in position of power ba pare amuñ yërmande te suñ demee ñàkk yërmande bi moo dem ba sàccakat yi amatu yërmande amoon na waxtu sàccakat dafa dem ba xool yéenay mu daw waaye léegi sàccakat du daw dafa jànkuwante yow ndi yërmande génn na si moom juka fa lañ toll ma am foofu jërëjëf thank you so much Ben and we will continue this conversation inshallah. This is just the first part of it ñu isi ñi nga xam ne ñoo nekk si civil society pour ñu wax ak yooyu waaye inshallah hopefully at some point we will involve the politicians pour que su ko defee ñu mun a wax li askan bi yëpp xam ne dañ war a jóg it's now or never really it's now or never I mean we are in a dire situation su nit ñi jógutee ñu xeex Barrow pour mu génn fi 2026 inshallah in a democratic process liñ si góobee after ñoo koy garde waaye jërëjëf Ben thank you so much appreciate nañ sa time trop yow moom saa yoo waxee rek because xam nga dëkk bi naka laa demee yaaga nga si government bi ba saa si yàlla tey noppewuloo yow yaa Madi amul leen morom et pare ñu ngi leen a wax jërëjëf because fàtte nañ leen a thanks ne saa yuñ leen ooyee ndaw lañ waaye xeebu lañ ne di ngeen ñëw uyuñu because yéen you have voice bi nga xam ne soo leen waxee ñëpp dañ leen a déglu we admire and respect you so thank you so much Madi and national duty thank you Ben thank you so much Ben thank you so much wow why Ben ma isi dafa Ben dafa war a dem Hadi mun naa dafa war a dem okay sorry mun naa laajte ma dem su bëggee okay waaw dafa am loo wax lu important loo xam ne si Gambian affairs si depuis 1981 depuis time Demba Baldeh soo fi nekkee may ñu few minutes rek balaa ñu switch ak Ben ak tamit dina gis after waaye continue Hadi hopefully mu nekk depuis 1981 because liñ defoon Jawara xëj na Jawara ñun ñëpp xale lañ woon moom lañ bugg a def Barrow because defoon nañ ko Jawara ba comme li nga wax ne Jawara wàccut ba 94 ñu génne ko si place am so te history it is repeating itself because su Barrow waree toog 99 and a half ak 25 business partner sami ne ko bul dem because ñoom dañ bugg a tekki the rest of the Gambian people pour ñu torox so which means ne dañ am leaders yoo xam ne dañ selfish leaders yoo xam ne ñoom seen boppa rek la ñoo xalaatuñ
respectuñ askani Gambia bi. So Jawara respect nañ ko ak whatsoever, but the surrounding of people around you, ñoom ñoo dee selfish ba nga xam ne dañ la dee dugal si problème. At the end of the day, su problème bi amee, ñoom ñëpp a laa bàyyi. So which means ne ñun Gambian yi fi mu nekk nii ñun ñëpp a war a jóg ne Barrow bu mu dem taam because Barrow su ñëwoon comme niñ ko dooree woon di wax li maa di wax ne man dama bugg a liggéey continuer suma comme moom legacy la ko dee ooyee suma legacy bi moom road rek la bil road rek because gisuñ development dëkk bee ngi xiif so yow ban advice nga am pour ñun ndaw yi nga xam ne we look up to you because ñun duñ dee nalaw ñëpp wax xam nañ ko dañoo nekk si TikTok bi ba bër set yaa ngi understand di waxa askan bi ba pare ñu ngi am political leaders yoo xam ne they don't wanna come together yaa ngi understand so it's dama dee waxtaan a jukal loolu ragal loo nañu ba nga xam ne fi mu nekk nii ñun ñu ngi jàpp ne ku nekk ngoy boot sa doom la because ku nekkaa ngi bugg a nekk in position yow ban advice nga am pour suñ politique strong yow yaa Madi yëpp ku mun a chip in ban advice ngeen am pour suñ opposition leadership pour ñu like dimbale ñu because we are on a crossroad boo xam ne tey man suma yaay mu ngi ok comme li nga wax ñun ñu ngi yónnee suñ kër but next door neighbor bi suma yaay next door neighbor bi amut lum lekk amut lum naan amut lum jox njabootam bi and our political leaders ku nekkaa ngi toog ne man maay génnee Barrow and that is the fact so yow ban advice nga am pour ñoom yow yaa Madi yow balaa ngaa dem xëy na Madi continue Hadi bul faate ñu ngi am benn kii naka la tuddaati sax Demba mu ngi xaar and Madi am na another question waaw thank you ma ñëw si su fekkee su na ko history of repeat boppam waaye lu ma am pour wax Gambian si mooy ne ñu ngi at the worst situation pour history repeat boppam lu xewoon 1994 àddina bi environment yëpp nu meloon la fa utee tey te luñ war a jàngatam mooy Sir Dawda was respected in the Gambia tey dëkk bi tey la gën a divisive than ever opposition bi nag politician neexut a waxal looy def rek mooy da ngaa create an environment bu leen a forcer politician foog nga téye loxo bu bon bi nga forcer loxo bu baax bi dëgg la political party mun naa am nga am ñu si nekk bugga lu gën si réew mi waaye ñaareel su political party amee rawatina Africa lu gën si ñoom lañ dee gën a liggéey bon dafa des si nit ñi gis nga loo leen a def bu leen ko xeeb o lu ñoo def buñ ko xeeb ndaw ñi ñooy indi wécci ndaw ñooñu nag ñoom lañ war a waxal ñu dugal consciousness mun a tànn seen leader yi mun a taxaw seen leader pour li condition seen leader yi tax ñu def ñoom luñ bugga ndig suñ ko mënee def suñu political party leaders yi bu boobaa suñ nekkee si government nañ leen ko mun a def tey soo gisee lu nekk Sénégal ndaw ñi la moo tax soo bàyyee xel su mistake government bi defee tuuti mistake sax su ndaw ñi jógee waxee rek Sonko foog mu daw génn si ñoo xa ñoom Sonko xam na ne lu ko fa teg ndaw ñi la xam na ne lu ko fa teg du politicien ñeneen waaye ndaw ñi la te lu ma bëgg a daaneel mooy du rafet ma daaneel te génn te wax ma ko respect Jawara si àddina bi te dëgg la am na yu naagul yu bari yuñ def waaye am na luñ tegoon ndig tey soo gisee asset su ñoo wax ba tey ñu maintain ko government yi Jawara ñoo ko liggéeyoon asset yooyu mooy ñu am a central bank mooy ñu am a port mooy ñu am a airport mooy ñu am almost anything tey luñ taxaw lu amee réew ñoo ko amee woon ak tur bu rafet ñoo ko amee woon respect bi te man naa am wax bi personal lifin lu ma la experience bu gaaw dañ nekk Liberia ñu dem ñu am Gambian ma responsible on for security of dignitaries ñu am kii naka la tudd la ndeysaan adilestos moo tax Alaba Mbodj mu ñëwoon time boobu mu ngi nekk permanent mu ngi nekkoon parliamentary secretary Minister of External Affairs mu ngi ànd ak two other ladies kenn ki fàtte naa name bi waaye Sister Bola Carol la woon and another lady dañ ñëwoon
am na lu I mean mission bu ñëw Liberia. I was responsible for their security for 4 days. The night before ñu am an incident. Guy Prince Johnson yi ñëw because dañ bugg a wax moom because dañ bugg a send message to Sadawda. Bu ñëwee technically bëggoon na nekk security breach ñu stop leen and keep control te fu ñu nekkoon was isolated. ñun 12 rek man maa nekkoon section kaw ñun 12 rek isolated waaye bu ma demee put ñooñu aside ñu ne ma ne dañ am ma indi kenn ci ñoom because of living mu ñëw waxa living ma taxaw bu waxa moom mu ne ko ne dañ am message bu suñ leader bi Prince Johnson bugg a yónnee Sadawda mu ne mu laaj ma ndax safe na ma ne ko soo ko buggee def ma ne ko important na pour nga def ko ma ne ko ñun nañ assurer sécurité noonu lañ assurer sécurité am ñu def lépp lu ñu war a def maa ngi woon Prince Johnson toog maa ngi fu ma taxaw lu ñoo wax yëpp maa ngi koo dégg musuma koo nettali te duma ko mus a nettali ba lu ma nettali mooy ne respect bu ma dégg Prince Johnson ak ruthlessness am ak yëpp di ko expect to Sadawda te lu mu doon appeal from Sadawda and everything else keroog rek few months ago rek laa reconnect ak jigéen bi di ko ñu ko remission respect boobu in fact dafa tax ba missions yu bari in Liberia soo gisee Gambian amuñ problème suñu xamee ne Gambian te engage dañ dee disengage. I can tell you that. I can tell you that because of respect boobu waaye juka loolu lañ amatu yëpp. léegi kan ngay xool nga ne kii mooy lifin moo tax sa wax bi tey ngay wax ne ana leadership tey public opinion bi yëpp lan la mooy Islamic Council la whatever you call it ñu ngi seet dépense bi fu moo jógee si Barrow laa jógee wax dëgg amatut tey su yàlla traité ko tey jamono ju ñoo am benn kilifa ne ñu ne imam Lamin Ba taxaw na wax na wala kii taxaw na wax na amatut léegi imam bu wax nañ seet fan ngay waxee tey naka ji amatuñ kilifa aada sax loolu yëpp dafa ñàkk ci réew mi moo tax nag politicians yi lu ñu leen war a wax ñu bàyyi loolu xel nit ñoom seen sécurité sax amewuñ ko nit ñi ñoo ko amee te suñ defut luñ war a def gis nañ jamono Yaya Jammeh te fa la ñoo jëm sécurité kenn du fa nekk waaye nag xam nañ ne tam baro na xam ne lu Yaya Jammeh dégg ko woon luy ñëw ci kawam moo ëppa tey ñun dañ ko bugguñ ci loolu moo tax ñu ko def jërëjëf. Thank you. Jërëjëf waay Ben, I wish we had like so much more time. Waaye jërëjëf time bi bu baax a baax. Thank you so much. Thank you. Great comments. Thank you Ben. Thank you so much. ñu jël Madi question bi pour ñu beesalaat ko rek. waaye dugalaale kii nii. mooy lan mooy the way forward léegi lan lañ war a def especially from the civil society lan nga ñu mun a edda ñun ñëpp and the population at large. pour Gambia ñu mun ko soxale. Well, number one, I think Ben Wahnako, we work together. Yeah, and working together, lumo wane mwene new am the realization ne then am a responsibility. All right. Then am a responsibility te pare put how put fulfill that responsibility. You know, soon civil society is a bit complex. If you are involved with it and you know some history, sometimes they understand the way the civil society is behaving. Because the way civil society, like organized civil society started in the Gambia, it was during probably before independence, but early after independence, Bunyam Action Aid and those kind of organizations came. They were basically international organizations called charitable organizations or charities. And that was this is a poor country, Dimbalegai, education, health, agriculture. So you Action Aid, ICRS, then you even had VSO, so that by 1983, guy formed Tango. Basically, pour coordination among themselves, information sharing, pour prevent duplication and so on. I'm gonna work with the government well, but all in the
area of lu ñoo wax service provision, just dimbale nit ñi rek, poor people dimbale leen. Now, by the time the coup happened, like this, a lot of our CSOs, then they were called NGOs, they were not involved in advocacy, activism, but advocacy, trying to influence public policy, holding public institutions, officers to account. So the legal policy environment, the governance environment was an area a lot of them were not involved with. So involved at a very pacified level. So by the time the coup happened, 94, the Gambian civil society was in a different area, in a different frame. So that in the end, you know what I deal with the dictatorships, Gambian civil society does not even know. Man, I remember the meetings in Ghana, Senegal, Nigeria, Kenya, and folks will be like, but what is Gambian civil society doing about, dictatorship in the Gambia? So, it has overwhelmed us. We don't even agree how to deal with it. Some, the fear was there. Some, they're like, civil society, what are you doing? Politics. Because the misunderstanding about politics. And so that by you get them, 2000, 2001, things are going. So it was until 2009, I remember, you start, thinking about it. I remember talking with the director at Tango Maracle. Look, I think we need to introduce our policy dialogues. I'm a periodic forum, Tango Fini, open forum, bring government, bring political parties, bring civil society, businesses. You pick a national policy issue like, education or whatever, you discuss as a way to see how do we enter the, legal policy governance environment to address the situation at the time. But that was even very difficult because most people, I remember some people, called me, some attack Madi, Yange, politicized Tango or Yange, threatened because, but those kind of things, it was tough. And in some sense, yeah, because we've had instances where I remember the first policy dialogue we had, in fact, the NIA invited the moderator because not just an analysis of Gambia's, economic indicators. That alone made the NIA to invite the person. And in the end, government people say, if you invite the permanent secretary or minister, some junior officer would come instead. So Gambian civil society, therefore, even though by that time, a lot of other, new Gambian groups, Gambian-based groups were emerging, basically, mainly youth groups in the children, in the youth, in the women, and others in the farming sectors were all emerging. But, basically focus on services to their sectors or to their constituencies, the places that they serve. So that, when we got to 2017, I remember we convened to say, look, our civil society has to change, its approach. Now that we've got to this point, those of us who were there and those who know better should realize that this new Gambia will not be created by politicians. And, our civil society, if anybody is to salvage this country, it should be the civil society. We should be the conscience of this society. So we had our first meetings, 2017, in this resolutions like but I mean, I think over time, still for me, Gambian civil society, there is a lot of clarity about. A lot of people joined, of course, not very long ago in the civil society, and their approach is okay. We are partners because you hear those terms. Then we are partners with government, as if there are enemies with government, or partners. No, partners in development. We are partners in development, as if there are enemies in development. So and some feel wow, what kind of government, which is fine. We should talk with government, but I mean, for you to how in a way to assess government, to assess politicians, technocrats, because we should have the experience. The government is
is a big animal. I mean, they can manipulate you, they can control you in many ways. Because you see Rumbi as civil society with the government, they discuss, say, transitional justice, for example, any issue. We are going in there as civil society, Hamga, with the best of intentions. All right. And government will also come in the room. And a lot of the time, they'll make the right statements. That gives us a lot of confidence. And sometimes civil society can be so naive to think come ka wax nañ ni in fact ñu gis ñu def yenn actions xam nga go we set up a committee, we set up a task force, in fact we them create a law no, government is committed with follow-ups. Yeah, on the surface certainly you nga gis ak yu ñoo wax daf laa jox the idea then they are committed. I mean they are serious, and then we are in the process. But then if you in civil society and you also understand the nature of government, no Gambia government everywhere, they realize the government in their mind they are taking things according to their pace and according to their interest, and so that when you start moving, you realize that the government is not going according to what you expect. But then you are also trapped to do anything otherwise because the land, why, Madi, we are talking, we are in the process. Don't you see the creating this thing, creating that, creating that. So any government person who sits, you invite here, rest assured, they now list all sorts of actions and decisions. We created this project, we created this policy, we have established that center. But then we've gone 2017 to date. When you look at it, let's say transitional justice, 8 years. 8 years. Where are we? And if you talk to them, they know wow, why create the you get a definitely, and if some other countries are 20 years. And in the end, so they always you look are just at the worst to compare themselves to justify. Shut down because okay. So civil society therefore civil society get more smart in the Gambia, more determined, and and learning from experience because I don't know, maybe because a lot of young people are in our civil society also, the experience is not there. But I tell people, man, look, man, for the past 30 years or so, from Banjul to Basse, there's nowhere Delma Fufu meeting. Listen. Karaba Hotel, State House, Tendaba Camp, Basse Governor's Office. I mean, Funekala them meeting on various projects, policies, plans, Hamga facilities, Nekanasi steering committee, Hamga attend a local government meeting. So, and when I sit back 30 years later and I review, I see very little progress. There's now a lot of resources raised. Wow. In terms of budget, in terms of loans and grants. But the effect of it on the lives of our people, if I walk around the Gambia from Banjul to Basse, our communities, if I look at the lives of the people, the livelihoods of the people, in this country, which is a flat land, 400 kilometers, longest distance, basic service, electricity. You said you spend in electricity, car power, you can defay what 10 million so far. Senelec, I mean all the investments in Nawek, if you know the amount of grants and loans down there, how come we cannot electrify each and every village in this country, each and every street light in a country that the longest distance is 400 kilometers, no mountains, no rivers like big rivers crisscrossing. What is the problem? Water supply. A ferry, to have a ferry, Banjul Bara, how come we cannot have 5 ferries? Good quality ferries running between Banjul Bara non-stop 24/7. When you spend every 12 minutes, million. a ferry is departing. Why can't we have that? I mean, roads. You'll be, surprised. Got them around Serakunda. I was telling, people, you go even across to Senegal in, a town like Passy or Sokone or Fatick, you realize they have far more infrastructure, better infrastructure than Banjul and Serakunda, which is our capital city.
So at the end of the day, you know, what progress are we talking about? And I think our civil society needs to confront the technocrats, the people in power, the politicians, whether the policymakers, the lawmakers, because the amount of money we have spent, resources we have spent, the amount of time we have spent, today 60 years, does not commensurate with the level and the quality of development and life, you know, in this country. Te lolu, you know, dara lo xamne jarna ko, I mean you halat ko, I mean you setat ko, that you are bu jël for the development of this country dafa des. And you know, and this is not just from 2017 to date, but this is since independence. And let me ask you this quickly before Ben Baldeh comes in. Quickly. So since Barrow made this announcement, right? Obviously through that interview that he did, not that many people have written or spoke about it. Like I saw your organization wrote something about it. But what do you think is the position for the rest of the let's say the unions and the other civic society? I think there's human rights. What is it? The National Human Rights, the Gambia National Human Rights Organization, Commission. whatever it's called, commission. Yeah. So don't they see any threat? How come none of them are making statements, or have they made statements against this? No. Well, in terms of the National Human Rights Commission, no, I'm not sure anything on this. It is not in that domain. A National Human Rights Commission is a state institution. It's an independent body. So, you know, this is not an issue they will respond to. But do you think it should be an issue that they respond to, even though it's Barrow's constitutional right to run for a third term, but it actually is a threat to our democratic process that we fought for them to even actually be able to have a foundation on the ground? No, I think that would be stretching it. Okay. Yes, this is about our democracy governance, but in terms of that particular institution, and what Barrow said, it's not necessarily a human rights issue, as if like he's violating a human rights, you know, or someone's human rights, so to speak. You know, so for the National Human Rights Commission, this wouldn't be an issue for them. But certainly, it should be an issue for our civil society organizations, you know, regardless which area they are at, because every civil society organization has a responsibility to support good governance, and this is a good governance, a democracy issue. And I, you know, if I can speak for them, I guess I think in principle, I think most CSOs stand for a 2 terms, you know, presidency, and would not really support a 3rd term. Right. So, now, they may not have spoken about it, I mean, because I guess some may think that this is not an issue, or I don't know. But so a lot of them will not publicly speak about it. And I think they should, really. But a lot of them will not. But clearly, I think a lot of them hold that Barrow Waruta the 3rd term should end with a 2nd term. Because the constitution process, for example, is going on, and I see a lot of them issue position papers, and you know what the position they put there is a 2 terms presidency. So, but yeah, I think you know, and this union, see, I don't know. Maybe I'm looking at this like more of a threat than a lot of people are, because I feel like literally this is a determining factor of what happens to Gambia in the next 10 years or 20 years from now, if Barrow happens to come back 3rd time. Yeah, I think all the civil society organizations, all the political parties, and all citizens, really, and other entities as well, should respond to this matter, because what is at stake is the very survival
of the Gambia, as Ben said. Is it's the very existence of the Gambia. I tell folks, could you said like we had Jawara, and there was a point in 1981 some people came to attack the Gambia, the 1981 insurrection. Just 10 years or so, 15 years after independence. That's when you analyze that, like, why would some people just come to attack the Gambia just 15 years after independence? And then we ended that with commissions of inquiry. You then 10 years later or so, the 1994 coup came. And again, it has to do with that self-perpetuating rule of Jawara. And because, as I said, self-perpetuating rule has this danger of weakening institutions, creating inefficiency, incompetence, generating poverty and inequality, corruption, and so on. And so that, as Ben said, in a broad daylight, Jawara was removed with all the, the grandeur of Jawara, and it went off peacefully. That sends a message. Then, that 1994, we failed to institutionalize, presidential term limits to end self-perpetuating rule. You continue 10, 15, 20 years, we got into a political impasse because the incumbent refused to go. And, even when he lost the elections. So, again, that is something that we should learn from as a country. That, for the second time, a leader has to be removed in unceremonious ways. So we now have a third president who's done, on his way to do 10 years. Now thinking about it, I've had 15 years. Now, does the Gambia, in fact, right now, is there any changes institutionally, legally, really, in our society, to prevent another kind of impasse or even a coup or something like that, like 1981, from happening? So that one can ask, for the past 60 years, what kind of Gambia do we have? Do we have a Gambia on solid governance foundations, solid democratic foundations? And I think that is something that should interest Kumel Barrow and the current government to say, look, given our experience, 1981, 1994, 2016, 2017, léegi dañu war a taxawal a Gambia, a better Gambia on stronger foundations, democratic, governance foundations, so that, not only dañoo end self-perpetuating rule, waaye tamit we are going to create a system that will make government more effective, more responsive to the needs of Gambian people. Now, apparently, it looks like that is not in the minds of Kumel Barrow, so that you just want to go and seek a third term. So for me, that is problematic. And for that matter, I think our civil society, our political parties, our media, and our, all citizens, like all of us here, should remind Barrow, no, this is not a good decision. All right, this is not even for you personally. This is not good for you, because you are now crossing a line that, when you cross that line, like many other countries, including the Gambia, then we face serious risks. Send a request again. Yeah, we face serious risks. And so it is not in your own interest personally, and not in the interest of the Gambia, to look for a third term. Yeah, but I mean, I think it is something we have to talk about it, in order to raise the necessary pressure on Barrow to reconsider his decision pour moom si boppam jëriñam and luy jëriñ askan wi, dëkk bi. The path he is on, I think, is ill-advised, totally ill-advised in any respect. And so, and I hope, commenters will prevail on him and all his surrogates to realize that the path they are on is the wrong path, honestly. Yeah.
Yeah, Definitely. thank you so much. Hadi, All right. understand. I know you gotta go. I know you Yeah. gotta go. Hadi, I guess Yeah. you deal time, but I think then because I know it's late for you, right? And you need to Okay. go. Well, I'm Yeah. late sa Okay. fofu gaya ngi 12 in the Gambia. So Right. Oh. Right. fanani Yeah. question ni yiñ bëggona laajte answer nañ ko. Yeah. So like pour ñu bàyyi ko mu dem gaya ngi 12 in the Gambia. Yeah. So pour Thank ñu you. wax la rek tamit yow tam thank Thank you you so much. because Madi yow man suma dee wax sa affaire dama dee émotion ma juka and Yeah. No. wow No. then Well, huh? no. That part is not necessary. You know, personal as a matter of principle, no matter buga ken ne mamari, you are doing a good job. I'm not doing a good You job. are I'm just doing. you No. have to have your flowers, Madi. Pruman, what I'm doing is what I believe. I know. Is what I believe. The manko def because I feel that I'm the responsibility as a citizen, as a human being in my society. So for that matter, yeah, don't worry, sir. Man, mom, whether here We or we there. know. Why Madi yo ya ñu inspire yaa ngi understand ba pare saa yu ñu need advice You inspire yenang me. fa Juka inspires me. Ben inspires me. Demba inspires me. So, for me, anybody who stands for truth and justice and for country, you inspire me. And so, yes, I inspire you. I don't doubt that. But it's mutual. You also inspire me. And so it will go on like that. Why do Manebuga can dima thank or dima taga for what I do? I'm not doing it for you or for Juka or for Demba. I'm doing it for myself, for my conscience. Hamga. And I tell people I'm not fighting for. They say man is a human rights activist. I'm not fighting for anyone. I'm fighting for myself. I want to live in a society where I'm freedom, opportunities, and the people have direct responsibility for my children. They'll live in a society that they will realize their full human potential. Bearing in mind that in a society, there's one violation and it is not corrected immediately in full, then all other rights of all individuals are under threat. So what I'm doing really is for myself. Of course, one can say it's for your country and people may appreciate it. No, I don't fight with it. But then I don't need anybody to tell me thank you or, Maria, you have a good job. It makes I sense. appreciate everything. So how did you back up? Let's all keep up It this makes job, sense, Madi, standing and for our that's country and our yeah, conscience. For me, yeah. conscience matters because at the end of the day, suma paredi the madam de be handor. Wow, Wallahi suma dos azim. dikabi duma hold left and right because saguma ken anyanuma ken bugana nyep am freedom bugana nyep am bane bugana nyep am Jam. all the opportunities. Definitely. That's my wish. So thank you, and good to see you, my brother Demba. Thank you so much. ñun Dennis si ñun we always say thank you in anything ñun Dennis si noonu lañ mel su la nit joxee sa kaasi ndox sax da nga war a wax thank you. Okay, I So appreciate loolu it. la miin moo tax rek pour may la de wax jërëjëf. waaye xam nga Madi ak Hadi ak Demba yi di dafa firndeel ne moo tax ngay def liggéey bi ngay def. Right? Okay. Yeah, dafa firndeel lu tax ngay def liggéey bi ngay def. It's not for me or for Demba or for anybody but sa diggante ak yàlla la. And loolu moo tax mu nekk loo xam ne yaa ngi koy def for a long time. Yeah, and it will continue until the end of my life. Inshallah Rabbi. Yal na la fi yàlla bàyyi ay at yu bari inshallah Rabbi. Yal ngeen toog ba witness Gambia bi nga xam ne moom ngeen dream of. Wallahi azim. Yow ak ñoom coach. Madi, stay, don't go anywhere. Okay. Yeah.
I have a short report to conclude. I've been sitting here for the past Thank you 2 so hours much. almost, Thank But you great so to much, see you, my Madi. brother. Mr. We Demba Jam appreciate you, ko de bum dem de ñun No, duñ no, de no. doylu ci mom. Deng ma deglu, Madi deng ma Wow. deglu. Wa So fu don't go Well, anywhere. kon Madi de ko mu deglu la. haral ñu Demba wax ak yow for then 2-3 minutes rek nga doga dem. I think ne mun nga ñoo may 2-3 minutes, huh? Okay. Yes, We are stretching absolutely. it. Oh, Demba, welcome. Thank you so much for Thank you. joining us and accepting the last minute invite. Thank you, Juga. You've Thank you. done so much for Gambia, and it's only right Thank when we get to a crossroad for xam ne mooy jamono bi mu toll nii Adama Barrow di wax ne dafa bëgg a def third term ñu si ku mel ni yow ak ñoom Madi coach yëpp and so thank you for taking the time from work to join us. I'm mobile la nga wax ak Madi rek quickly then ñu dugg si waxtaan wi ñoo ak yow. Thank you. Thank you, Juga. Thank you, Hari. Thank you for the Ana beautiful suma soul. I mean, séri sister bi ana Aysatu mba mu Mufa, ci jaama mba togut sa boor. tey moom su ma nekkee in trouble Juga laay call pour mu ñëw rescue ma. Ben trouble Ah man my coach am so Gis nga maa Juga ngi ci biir moto bi. jika suma sister lay farrel de man si side Aysatu de. I Gis nga know ci biir moto bi laa nekk dina dama jël baax. si caabi fii caabi bi laa jël si fii. mu Ah. ma wane yaa ngi dem liggéey te yaa ngi nii duga soo. Moom lay farrel waaye wax ko ne ko mu baalal ñu rek abal ñu dinaa wax ak moom. Thank you. Welcome. Thank you. Why, Madi, Welcome, thank you very much. welcome. Thank you, brother Madi. Brother Madi, thank you so much. Juka, I had the privilege of meeting him, obviously, when I went to Gambia. I just came back from Gambia, right? This is what I call, citizen activism, and this is what I call the ultimate activist. Okay? Luñ def or Luño def, we're not doing it for anybody. We're doing it for country and we're doing it for conscience, for our own conscience. The Gambian they want you to fight for their freedom. They want freedom, but they don't want to pay a price for it. Then book a good economic emancipation, but they don't want to pay the price for it, right? So we have people on the ground because in the diaspora, we cannot fight this alone. We need people on the ground who can organize and who are taking the legal route, and Brother Madi is taking up, I'm going to call on everybody. I'm going to call on everybody to really, this is what we needed. We needed somebody who can pave the way for people to rally. And I'm gonna reach out to people privately. We need to rally behind him. And he's using the law, he's using the constitution, he's using civility, he is using the laws that are passed by parliament really to request for information and to make sure that he challenge the government where we need to challenge the government. The Gambian those of us who were in the struggle, if you hang your hat, I want you to unhang your hat. If you hang your pen, I want you to unhang your pen. Because apparently our fight is not over. The thing that we've been fighting for, it's back. The killing is not necessarily back. Some of the things that we fought for is not necessarily back. But self-perpetuation in power is back in Gambia. So we need to, wherever you are as a Gambian, you need to be heard loud and clear. You need to echo it out. We're not politicians. We're not partisan politicians, but we want to fight for what is right for the country. And I just want to get in, just for a minute and analyze, President Barrow's interview. No sooner did the interview concluded, one top government official, Yoni Mako, they are parading it as this is the best interview that he's had. Everything that I had in that interview is a ball of contradictions. A ball of contradiction, and Gambians need to hold President Barrow accountable. He was the one that was entrusted to change the constitution. He was the leader for it. Change constitution there is no time limit in constitution. Who was responsible for making sure that there is a time limit in that constitution? Everything that I had in that interview was somebody who is positioning himself, to prolong himself in power. It's going to take time to do this. Corruption is it's international. Yow ken ñew sa kër mu ne la sa balalen ma de mu ne la sa doom bi dafa bi da nga jox wane suma doom yi ci aduna bi yeb dañ dé biir. Is that what you're going to say? As a serious leader, you say listen, corruption is an unacceptable epidemic. And we're going to fight it, whatever it takes. We're going to fight for corruption. We're going to make sure that the people who are corrupt are held to account. You start with yourself. Why corruption is institutionalized in every other country? Are you kidding me? Who are you kidding? Everything can
interview President Barrow is trying to buy more time, and the Gambians must be loud and clear. You can when Yaya Jammeh refused to go, there are more civil society and more unions and more groups that came out in Gambia that you and I never knew they existed. The Transportation Union, the Bar Association, the whatever, the Car Park Garage Association, the Fisheries Association. We saw them calling from every other angle, calling for Jammeh to go. This is the time they need to speak up. President Barrow must not be allowed to go for a third term. He must not be allowed to go for a third term. And listen, Juka, the ECOWAS is gonna side with the Gambian people. Yeah. You think the ECOWAS is gonna stand up and help perpetuate Adama Barrow in power because they came in to drive Yahya Jammeh away? You think the UN is gonna do it? Who is gonna do it? Nobody is gonna do it. Nobody's gonna do it in region. Adama Barrow need to be told loud and clear that you need to get out of that state house and you need to hand over power for the stability of the country. If that country, and we are not going to listen to these people. Juka, can you imagine people who were parading Yahya Jammeh all over the place? People who help Yahya Jammeh perpetuate power, kill our citizens, maim our citizens. No talk for to make decisions like. Are you kidding me? I mean, the Gambians, listen, we don't have electricity in the Gambia. Everybody's complaining about it, and nobody's willing to do anything about it. They're not willing to do anything about it. They are going with the flow. Then you want to how you fight al boppa. We are fighting for ourselves. If you cannot defend your daughter in your own home, you cannot defend anything in life. If you cannot defend your dad, you cannot defend anybody in life. You cannot defend your wife, you cannot defend anything in life. So Manda Suma PNP is back. I know Madam is gonna go after me now. Like, are you crazy? Suma PNP is back. But it's now or never though. It's now or never. We have the last 2 years. This freedom we fought for was not free, Juka. Yeah, we all know we paid a heavy price for this. Bente, we have some orphans that are roaming the streets of Banjul. Bente, we have some widows that are roaming the streets of Banjul. They need talk. This is politics as usual. You talk for the disrespect nini. If you don't have power in your compound, you know that you have been disrespected by Nawek. Yeah. You have been disrespected by the police. We need to stand up and do something. And I'll call on Gambians. We now have a leader who has a very clear, vision for the Gambia. Not political leader, but a citizen who is willing to put his life on the line and for us to fight together. And he cannot do it alone. He needs some resources. Gambia mom la call. New report. They want all your problems, all their problems is on Madi Jobarteh's desk. After all, who appointed Madi Jobarteh? Appointed Madi Jobarteh, supported Madi Jobarteh, and they expect Madi Jobarteh to do all their fight for them. Lolo is not right. So Luma want a Gambian, if you're on the ground or where they pare doing nango, what they did with Jammeh, they do it to us. Us against them. We're not gonna accept that. It is not true that it's not true. It's a false narrative. Fenla, they know they can defend the one they can bugatal dekabi. But they can bugatal dekabu why to add on to what you're saying, Bijame deme, be sanity delu si dekabi, ken waxut ñu ñëm dañ tok baylen. So obviously buguñ wona tal dekabi, te buguño tal dekabi. So fekkon dañ bëggoon a taal dëkk bi Jammeh demee ba léegi ni kon dañ doon continuer di wax for even first 5 years yi Adama Barrow waaye defuñ ko. dañ toog jox ko chance mu liggéey waaw continuer. dëkk bi ñu ñoo ko moom duñ ko taal soo boo taalee dëkk bi tey nga taal sa kër nga taal sa sister's kër nga taal sa brother's kër dëkk bi ñu ñoo ko moom dañoo wax dañoo hold our government accountable. We're going to hold them accountable. Whether you are in Banjul or you are anywhere in the part of the world, wherever you are, you hold the government accountable because you elected them in there. And Adama Barrow need to be told very, very clearly. And you guys, in your fight, we're not going to spare anybody. If you're on the way, you are on our way. You're part of the problem. You are part of the problem, and we're going to challenge you. And we have to hold ourselves accountable first before we can hold the government accountable. The law la de why nga tagato Madi ñun nekk fi ak yow Uncle Essa Bocar Sey ñu join. Thank you, Demba. You got my 100% support, and I am going to rally troops
to support what you are doing, because you are taking the legal route. Thank you. And what you are doing is what we've been looking for on the ground, and we've gotten it. Thank you And for just know support. that you have people behind you. Thank you. Well, thank you for support so far. Thanks. Appreciate it. So, Appreciate it, brother. my dear comrade sisters, keep it up. Well, we have to salvage this country, now or Yes. never. Definitely. Yes. Yes. It's our Thank you. responsibility. Thank you, Madi. All right. Thank you, Madi. Thank you so much. We appreciate you a lot. Dinañ wax after. Dinañ déggoo after. Thank you, Madi. Absolutely. Thank you. It's been Appreciate nañ la torop. Léegi kenn du la wax jërëjëf. Waaye nañ la Man dinaa ko wax appreciate nañ la. jërëjëf. Waa déedéet appreciate nañ la. God bless you, Madi, huh? Always. God bless you, and God bless the Edward Francis Moore. Juka, then you continue. I'm going to reach out to people. Yeah. We need to build institutions in Gambia. Institutions are our future. Those are the ones that are going to rescue our country, not the individual political parties, not the individual politicians. Our rescue, it's our future, is in our institutions and our individual citizens. For new Tao, new Muna independent. This is not partisan politics. This is not anything else. This is all about Gambia. New Gambia language. And if you see something happening that is good, don't wait to be invited. Don't wait to be invited. Get up as a Gambian and do something about it, man. Every day, Sumahala, the Gambia problems, I feel guilty personally. I feel guilty because I feel that I have a responsibility to make sure that that country doesn't, suffer them. Lu happen to Deka, lose. We are supposed to be ashamed of what is happening in that country, and we need to stand up. Juka, I appreciate you. If you guys have any questions, I'm happy to answer any. Yeah, but I have don't a have few. a lot of I time. have a Thank you few. so much. But maybe Hadi has one. I have a few. I have So let me ask this before we go into the photo that we saw of Jammeh he put in a billboard today. Okay, so lan nga foog ne mooy sa gis-gis mooy the consequences of Adama Barrow mu demaat a third term, not just for Gambia, but even for him and the government, ak sovereignty Gambia or Gambia fi mu nar a jëm. It's a recipe for instability. ñu gis nañ ko Africa yëpp, ñoom Madi war nañ ko fini and ñoom Ben war nañ ko fini. There was a reason why Jawara was overthrown. And when he wanted to go, guess what? Soon Uncle J, they were crawling on the ground, begging him to stay. Barrow, they're doing the same thing. So Barrow talk for wax ni ne man suma demee suma party be defa de. I mean, there is no disrespect to the Gambian people bigger than that. It's even laughable. It's shameful for a president to speak like that. Yeah, unga forms a political party. Munulo manage a political party. There is an infight a political party. Yeah, unga so munga manage a political party. Munga manage the kabi. Nakanga muna manage the kabi. The munulo manage your own political party. And you said if you leave, your political party is gonna die. You had who cares about your political party? Are you there for your party or are you there for the Gambian people? I mean, it's just there's a recipe. This Barrow stay for a third term is a recipe. The Lilan John hair. Lilan hair. The West Africa yep tahaw nañ ñu ne they don't want a third term anymore. One alone in Africa. I'm sure Ghana is not going to support him. They're not going to support. No country is going to support him. It's a recipe for disaster. Listen, so far pusse this third term thing, you're going to instabilize this country. Yeah. And the UN is not going to support him. The donor fund will not support him. This is the angle that we need to take. Buma ken wa nekkuti constitution. Kan mo ko fa wara na def? Mom ko fa wara na def. Nangut ko fa def you fail your responsibilities and then now you want to blame everybody for it. I mean, he was even laughing. But Barrow's interview was so elementary. It lacks intelligence. It's a shame. A leader, you cannot even discuss things at a higher level. You're discussing you are a president of a country and you are discussing policies like I mean, it's just the consequences is that the Gambian people if Barrow is to go for a third term, forget about defeating who and all that. He need to go. NPP whoever they want, they can put him in there and he can be a part of the party still and be a leader of
that party without having the contest elections. But soon take up, then we don't care about the NPP. They can go. Excuse me, I don't want to swear. No, swear. I don't want to swear. But who cares about NPP? Who cares about Sidinja and others? Who cares about Faba Tombonjara and others? Billboard binga gis no politics la ñoo nek di def bu Barrow joge mu dem ci Barrow ci Jammeh dem ci dekki Jammeh bi buga masla fofu non. That's what they are doing. What does that what is that? Okay, let me formulate this properly. And we transition into the billboard of Jammeh after 22 years, after so many lives have been taken by Jammeh and his cahoots, right? And no justice have been served yet since Jammeh left. And all of a sudden, fast forward to 2025, 2 years before elections, 2020, a year pretty much. One. Yeah. Yes. Okay. And we see a billboard of Yaya Jammeh in the Gambia. I mean, and this is a dictator that a lot of people fought against. And this is the reason why Barrow is the president of Gambia today. If we were not fighting against a dictator, Barrow will never, ever be the president of that country, right? Absolutely. Because there would be a democratic process in place to pick the best next president, right? So what does this say about our government, and also what is the reflection for the people to see these things, especially in terms of the victims? It is the biggest disrespect, as I said, and it's the biggest dishonor to our citizens who are fallen comrades, our citizens who lost their lives, and the families. Then you are gis ni ñu gisee ko noonu. Adama Barrow have no regard for the victims. No, he has no regard for the victims. Otherwise, the first thing that he need to do when he sit on an interview is to apologize to the victims of the Gambia, really, for failure to implement. So Luno Def Jiko, they are playing politics with us. They are appeasing to the APRC, and they are appeasing to to other people. You know what I mean? So who will believe in their right mind will believe that these people are willing to prosecute Jammeh? Well, the good thing is that Jammeh's prosecution is not in the hands of this government alone. Jammeh is an international fugitive. He is wanted by international organizations and by other countries because he killed other citizens. So Luno Dangul yep same interest. That's what they are dangling. He wants to keep the APRC close to him and to go to elections. The first thing mantra is like no third time to Barrow. No third time to Barrow. And every Gambian should stand on that. We don't want to hear the constitution. While Luno Dangul, you rival on Senegambia and you see this billboard. Sa jeker, wala sa raka, wala sa broda, wala sa yai, whatever, was a victim of that regime. And and you see Yaya Jammeh being dangled everywhere. Juka gis nga suñ taxawut. Barrow dena balal Yaya Jammeh mu ñëw ci dëkk boobu noonu. I am telling you that suñ taxawut, that's what he's going to do. He's willing to do it for his own power. For his own interest. For his own interest. And the people around him are so selfish. And they cannot compete on a level playing field. They too bad again on NPP there. But who cares about NPP survivor? If they cannot survive their own party, who cares? That's their business. That's their mismanagement. Barrow, saga. You know what? Without me, you guys are dead. You are worthless. All of you are worthless. That's what he's telling those NPP people. You are worthless. After 8 years. Without me. He couldn't put them together. No. I just came from there. And you but can see Mr. it. I mean, Baldeh, they are worthless because you go so around here, even ñun suñ halali kindergarten yi ñoo leen gëna intelligent. So te Barrow xam na loolu. Yow boss bi nga xam ne moom mooy seen president. Kooku dafa clueless. So ñi ko so around, they don't know better. So su Barrow waree toog ne moom he is a leader or the president of the Gambia, mu ngi wax ñi ko so around ne leen you guys are worthless because munu leen a yóbbu suma party bi man maa ko mun a yóbbu.
it's an insult for the entire Gambia, but it is also an insult for the people surrounding him. Because Barrow munta gene ban nit fofu len ni OSN bopa intellectual sak PWD PhD holders yo xamne ñoñu de kan tej Barrow a lot. Barrow wax na len ne len you guys are not capable of being even pour ngeen represent suma party because loolu la wax yaa ngi understand. So those people are there for their pockets, dogo yin, ut lu ñoo leka, lu ñoo survive, because su Barrow ware talk utter that word ne mom moy the only person the pare Barrow gain ne the entire team, the entire NPP ñoko wax ne ko mom bum wacha, which means ne kon ñom dañ talk meeting pour génn ci biir Gambian si pour wax ñu moom Barrow mu ñëw to give the message to the Gambian people ne leen man NPP mooma ñor dan yéen because you guys want nothing. Gambian people yee ngi toog xam nga wax nit ki danga ko dégga doo ko lekka. Barrow lii la wax Gambian si ne wii ñun matawuñ yaa ngi understand moo tax sofar bi ñoo sofar in the Gambia Barrow keewut ko. Because bena wax bobu ren rek waroon na tax the entire Gambia whether yow party nga wala whatsoever nga génna ne ko Barrow buñu yàpp because su Barrow toogee ne NPP moo ko gën a ñor as the citizen bi nga xam ne moom président la nga xam ne da nga war a nekk président for the whole country yow nga ñëw ne yow sa parti moo gën a important dan ñun suñ taxpaying money ñuy laa jox ngay lekka sa budget bi yaa ngi koo jël like ngay koo yokka sa everything Gambian taxpaying money moo la ko jox Barrow taxaw deliberately ne Gambian are worthless and they are not important. Mr. Baldeh but dama bëgg nga make that to make sense man because it is an insult to me. I'm gonna Barrow lumwa. It's an insult to them, it's an insult to us. Why Degala? Because he put together a group of selfish people that are not in the best interest of the country. One of his biggest supporters, New York inbox ma. Yes, MPP does not even have a vice president. They don't even have a deputy. Barrow mo neka sen symbol bi why so ko fa gene tay dañoo rente ñoom leen because they are not interested in the well-being of the country. They are fighting up and to their neck. Ñoom yëpp ñu ngi xee. They have nothing in common. APRC has nothing in common with the former UDP folks who are disgruntled. Those people have nothing to do with the wannabes who want to be across the power and enjoy the power. So Barrow Lumwa def ñu saga ñun Gambians because he put his party above the country. Loolu la ñu saga foofu la ñu disrespect. Waaye lu mu wax NPP def leen saga waaye dégala leen waxtami because they cannot even come together. Tell me who are those people in NPP who have a history of success in the Gambia? Without government. No, without government, none of them. They cannot compete on a level playing field. Ray game, Demba, they left everything of that on the table, and now they're over there. They have no integrity, no more integrity left. The Gambian people, if we stand our ground, neither NPP and Barrow are all gonna go down in broad daylight. They're gonna go down because they are not standing on any ground. They are not standing on any principle. They don't believe in anything. Yeah, because you're young one day, I just took Gambia. I'm not you bari about Gambia. Your hamne is really, really scary. The security of Gambia. Ñu ma wax ne ma amna street suñu oyé Amsterdam, amna street bu ñu oyé Amsterdam. I don't know if you heard about it or if you've kind of went there because they got a street bo xamne la dofalo sax pour nga dem fa goudi. It's completely destroyed. Criminals ñoo fa nekka ñi nga xamne ñu ngi tux ñu ngi use drogue bi fatana nekkon TikTok so mun na wax lool ñu ngi use drogue no good no bad yoy mo nekka ci biir dëkk bi. Now and then you have the youth ñu ngi dem ci back way bi léegi yow lan nga mun a wax ak xale yi youth si ne Barrow bu toogatee ñu ñëpp gis nañ ne defalul leen dara président yi Burkina Faso bi mu ngi noonu barki de moo ñaay la toog
amul lum defanut gaay fii dégg naa Coca-Cola sax am nañ fa factory léegi nii yeah so many developments in a short period less than 3 years 2 years mu ngi isi ay developments ñun Gambia over $3 billion Demba boo ko compté in loans and grants since Barrow bi mu toogee dugg na si biir dëkk boobu noonu but yet no developments léegi yow tey soo bëggoon a wax ak youth si li nga xam ne moom la Barrow wax ne dafa taxawaat third term yow lan mooy nekk sa message pour xale yi ak youth si Juka deka bobu nonu daw na yaram lu xew ci deka bobu nonu daw na yaram. If you go out to the Senegambia area, just go out to the mall and you see the amount of young people that are in that country. Te kula wax ne Gambian xale bugu ñoo liggéey def la fena so demee ci hotel yi the parking attendants boys yaangi park boys yaangi nekk parking attendants pour ñu dimbale la rek nga jox leen $50 wala $100. ndeysaan Parking attendant is a full-time job in the US and other parts of the country. Hale yange ñaan boy yange ñaan boy dañoo ñëw ñaan ma ne leen yéen kan moo leen jàngal ñaan yaa ngi nekk an able-bodied person yange ñaan lu ma bëgg a wax xale yi mooy your future is in your hands. Your future is in your hands. Kula wax ne danga lazy kula wax ne yow drogue rek nga am wala danga bëgg a dem bagwe bi wax ko ne yow you don't know who the hell I am. Xale yi dañu war a taxaw Demba soo génnee nga dem ci SP Demba how many people were there? a lot. How many of those people care about their own future or the future of their parents or the future of their young ones? Xale yi Gambians in Senegal it was the xale yi ñoo change Senegal xale yi ñoo war a taxaw Gambia so lu ma leen a wax ne mooy your future is in your hands and the people that you trust in government ñoom ñoo nekk di leen foyanto. The total disrespect is from the leaders who are leading these countries and they're just using the kids. The kids are dying and doing drugs along the way. Juga so de Gambia sayaram be defada. Man duma don gena goody. I go out and then I see sometimes streets in Gawa Tegala. People are afraid in that country. Why so neke you know what's happening there? You cannot hear a lot of things. Yo, me and you, the things that we see here in the diaspora, so because people are pretty much shut off, even though all of them are on social media. Why send social media? Because of their credit and all that kind of stuff. They only see a few things. It's done on purpose. It's done on purpose. It's meant for them to be kept ignorant so they don't know what is going on. So far, man, this year I had to boycott some events, Duka, because I am tired of talking. I was in Gambia and I'm like, I'm tired of meeting every year, meeting government officials, everybody meeting, you discuss that I've a diaspora boarding, nothing comes out of that. So Luma wa hale Gambia ni moi. In every country, the youths are the custodians of that country. Send education be, send feeding be, send well-being is in your hands. You don't have to go die in the back way. You don't. You don't have to go die in the back way. The government will together. Government. It's time for us to start recruiting those youths to stand up for themselves and for stand up for what is right. I call them, a lot of the times, it's very, very sad. When I see some of these people, I tend to cry. I cry because of yange gis hale yange nyan, hale gori yange nyan, hale jigen yange nyan. An able-bodied young man, 17, 18, 20 years old, munela bro, wala munela uncle, dimbalema. I mean, you know what I mean? The part down here, it's like, it's telling you that these people have no future, but their future lies in them. So we Gambians, we have a responsibility to make sure. It is our responsibilities now. It is our generation to make sure that the future of those kids are salvaged. I'm not responsibility. If we fail, we have nobody to blame but ourselves. Yeah. We have ourselves to blame because I'm not the resources, I'm not the intellectual manpower, I'm not the access. Because this guy, it took us almost 22 years. With Barrow. It's not going to take us that long because everybody is aware of what's happening now. They all have access to information.
It's a matter of using it, and it's a matter of us talking to them and mobilizing them. We started something like mobilizing youth leaders and trying to find out exactly what is the solution. And the Gambian child is hungry. The Gambian child is resistant. Yeah. They are so resilient. They know jail duga boat. They are so brave. Juka. Wallahi. They're so brave. So it's a matter of us having the responsibility. You get suñ bopa ci xale yi ne ñii suñ doom lañ ñii suñ raka lañ ñii suñ jabar lañ ñii suñ nisañ. We stand up and fight for them. I apologize for taking so long. No. Are you kidding? Ñun mun nañoo toog di leen déglu all day parce que dañ leen nekk TikTok di wax foofu rek affaire yi. So we are taking a break by listening to you guys, and it'll be refreshing pour suñ ko paree nañ ko share on TikTok so they will hear different voices, inshallah, so that they know ne ñu nekkuñ di wax waxi ko ci kata yéen ñëpp li ngeen a wax ak lu ñoo wax yëpp benn wax bi la mooy ñun ñoo moom dëkk bi te Barrow kenn waru koo bàyyi pour mu def tam Hadi jilal ma message Uncle Essa Bocar dinañu join moom tamit. Well, for now, Mr. Nakaratuga Demba one year because mom every year of them and he engaged even in their village, this namely more deaf, they need to so passionate put dimbalerek askan bi amna foy dore ya get understand mu get def project mu get feel Gambian mu get binda like what is the right and everything we na harisi suñ deka bi ben question rek la am Seri Aisatu suma sister dégg nga mu ngi si comment na de te man moom lay support benn 5 minutes laa la may Mr. Baldeh nga dem waxa suma sister maa ngi si saydam de moom ma xaar dama ko war a yóbbul aj ma ne ko dama ko war a yóbbul aj waaw kon Hadi su paree rek ñu bàyyi la may ko rek benn 2 minutes maa ngi gis ne like nga ne di nga engage all stakeholders in the Gambia like pour nga engage leen di Barrow. So how naka nga starté lolu? Are you gonna call them or meeting or emails or what naka nga ko defé? I think we have to form a critical mass. So legi dañ wara realize that we have people on the ground who were part of the diaspora. Either dañ ñibi wala ñu ngey dem Gambia every now and then. So we have to start coalescing, right? So we start on Moyne, we bring in the youth leaders and see what they are interested in. How can we support them? The youth leaders, youth see, you get out, can more than a lead. You know, I'll give you a simple example. If Dr. Cisse was able to mobilize the youth a little bit, at least they were looking up to him. You think those youth now you can convince them that somebody like Dr. Cisse would ever be able to speak for them? Absolutely not. So those leaders are looking for somebody, those youths are looking for somebody who have the munnain la follow, the munnain la trust, like what happens in Senegal. There's no leader who is willing, you know, to speak for them, who is willing to go to where their views are and talk to them. So we're gonna start more. We mobilize some youth leaders, bring them together and say, what can we do to support you? We need to sensitize the people. We need to invest in them also. And investing in them doesn't mean that investing in individuals, you know, scholarship here and pale. More you build some institutions. We have some youth groups. You have to build some institutions, and we empower them. We have the university. They have the university students, Gambia university students. They stood up on their ground when their professors were fired. They need some support, and support doesn't mean that you get $dollars. That's not support I'm talking about. I'm talking about building institutions, rallying them and talking to them, reaching out to them where they are. New England in critical mass. We need to engage these musicians because music is power. You communicate to the youth through music. STT. You know, we are not asking him to get into politics. That's not what we're saying. We're saying communicate, you know, the issues that are happening in the Gambia. Tell millions of Gambian youths about it. Let's discuss it. You want to more affection, you know, until we stand up for ourselves. Soon situation is not gonna get any better. Yeah. Man, I'm willing to support it in any way I could. Well, sensitizing the youth on the ground. That's important. They are confused.
yaa ngi understand and trust on nañ kooku leen ki jaay soolam bi to the devil moo tax gaay di ko toppa so right now ñu ngi bugga ut koo xam ne kooku lañ trust comme niñ ko trusté woon it will be hard because fi mu nekk nii xam nga nit ki su gomee nit ba gis ne keneen ki dafa divert rek seen trust level bi daf dee drop waaye comme di leen sensasize comme ñun niñ dee def ci TikTok bi wax dëgg neex yàlla dañ dee def suñ best pour ñu wax leen like what is going on but they need someone on the ground koo xam ne every time mu ngi leen a engage di defa ñoom and it is a good thing boo xam ne ñun like we will continue on TikTok ak Facebook di leen sensitize and engage them because santa yàlla gars yi dañ dee egsi di express seen bopp si TikTok bi xam naa ne yow amuloo TikTok but lot of youth soo leen déggee si TikTok bi moo tax ñuy fa dee nekka ñun léegi-léegi sax duñ dee wax laajal juka ñoom ñoo dee ñëw di wax seen frustration bi the only thing li need rek mooy leader mooy kuñ trust yaa ngi understand leadership waa leadership rek la gars yi waaw hadi sumala waxee there are Gambian youths that are far brave that are willing to step up and that are willing to lead in the country, you would not believe it. Wow. There are Gambian youths that are willing to do anything to lead. They just need the support of those of us who are the elders. They need our support. There are Gambian students in the university. You have and they speak truth to power. And when you go in there, you can engage them. Yeah. You go to conferences, you can hear the questions they are asking. You can hear how they confront the leaders, the young journalists, how they are confronting the leaders. Gambians, we have the leaders on there. We just need to support them. I think I have to let go my brother. Ben Demba Baldeh, I'm sure ne gis nga sa brother bi li nga doon oote moo manifeste fi mu nekk nii sànq nga ne di nga wax ne képp ko taxawoon si struggle bañ fi génnee jàmme ñun ñëpp nañ jógaat taxaw. Welcome back, brother. Kon sa brother bi uyu na la. Welcome back, brother. Assalamu alaikum, Demba. Welcome back. Alhamdulillah, bala suñ duggee ci pol rek juka ak ndaw si nañu déedéet. mi nana pula seeda de pour ma wax la ko yéena ma jàngal daara de mi nana pula seeda de looleen wax ci pol dégg naa ko soo leen jooju jowe waaw boobu doy na xaaral jox naa la 100 over 100 soo continuer da nga lose marks. Okay how about noppi waaye oncle Essa jërëjëf ling ñu grace with your presence tey ñoom Ben ñëw nañ fi Madi Jobarteh Demba coach moom amaguñ ko xam naa mu si tool yi waaye soo gisee ñu invite leen te appreciate nañ seen time bi ngeen ñu allocate tey yéen ñëpp xam nañ ne da ngeen busy waaye affaire yi taat bi nga xam ne moom la Barrow wax ne moom la bëgg a defaat moom la bëgg a def mu nekk loo xam ne ñun ñëpp war nañ ko xoolaat léegi ñu ne ñu isi borom xam-xam yu mel ni yéen pour ngeen jox ñu seen assessment ak lan la askan bi war a def ak fan lañ war a taxaw ba nga xam ne ñun du mun a nekk waaye kii moo fi nekkoon Demba sa brother bi moom balaa koy bàyyi I guess ngeen nuy wante den ñu bàyyi ko moom parole bi Demba kay moom kontaan naa fekk ko fi parce que li ma daan waa gaay la rek man mus naa ko Pa Samba Jaw ma ne ko dégg la Essa Bocar Sey ñu ngi ko fu nekk waaye Demba Pa Samba ak ñeneen ñi ñooñu ñun bu ñoo nekk ci yaaya ci la ñoom Demba door na kon kooku moom du pour jaay ko du lum nekk ci lifin bi man fuñ ma jox award ci xeexal lifin bi su ma gëstoo gis ñoom Demba te bi ma ko gisee North Carolina 2013 ay tooli man maa moom gisee nañ foofu soxna si nga jotuloo ma turi soxna si de te nekk fii di ko oye soxna si de Kinte kon kooku suma bor la jàmme joola ba jàmme waree dem te ne du dem suma bor la dëkk xanaa bari North Bank fale bari waaw te man moto yi ma fee dawal yëpp ku sant Kinte moo ma koy jaay de fii baax na daal waaw alhamdulillah kontaan naa tam pour fekk fi suma brother Demba a jaarama mi welti mano bere thank you am nga tam welcome back li nit ñi understand lu bari
Juga xam nga mbir mi du buga Barrow bañ Barrow. Mbir mi buga Gambia bañ Gambia moo fi taxaw. Parce que ñu bari bala may sori sax foofu bëgg naa fa duga tuuti rek ma continuer ñu bari da nga dégg Essa Bocar Sey mu ngi noppi boobu ba léegi mu ngi OIC déedéet ma noppi yu ma ñooma bàyyi di toppadi ku nekk GRTS nekk QTV nekk YouTube nekk status Demba moom yi si news junkie Demba mu ma gis dama ko dee gis mu ngi xool understand nga waaye léegoo-léeg gars yi dañ dee jaawale buga place buga siiw buga alel ak buga Gambia su doon di place kese su doon di xaalis kese yow doo fi toog Hadi Kinte du fi toog Demba du fi toog non because America fii soo demee di push card Walmart sax suñ la fayee yaa ëppale ministre ba salary Gambia loolu is fixed fii ku nangoo liggéey rek tedda ku liggéeyu rek nga nekk homeless mu jee tak waaye the point is dama woon a indi that anecdote pour ñu understand this time limit soo gisee mat naaw rek wax ko man musuma toog sax buga nekk di binda yéena yi parce que tam not ne damay spare Barrow wal gisuma lu tax ma war a nekk di wax ak moom waaye I had a disappointment because pour man fooguma woon sax ne dina taxaw du taxaw sax taxul ma wax waaye di mode niñ ko waxee ak fiñ ko waxee ak nim ko tonto xam nga soo gis nga Macky waxoon nañ ko fii am na ñoo xam ne ñu ne Macky amoon na right pour taxaw dafa am ñoo xam ne dañ dee mislead leader parce que da ngaa dégg ñu ne la there is no term limit on the constitution if you tell that to Demba Baldeh you are wasting your time how many years la nit ñi gis Demba di binda ci affaire yi 1997 constitution ba nga xam ne ñun bu ñoo nekk ambassadeur moo fa nekkoon ok so léegi di nga gis ne that 97 constitution term limits nekku fa waaye term limits su fa nekku tam democratic values are here okay standards and values are here understand so it's not like loi bi joxul la lii wala mayul la lii rek léegi ñu ne waruloo ko am wala may na la lii da nga ko war a def parce que loi boobu noonu soo ko seetloo tey Gambie fiñ toll pour man la de man Essa ni ma ko gisee lii lu métti la te dafa gàcceel parce que suñu waree toog 2020 ñu amoon fi constitutional review commission moo wóor dem ci diaspora bi gis ñett wax fa wax yu bari lu fay ci $116 million yi ci te loolu xayma la rek waaye mun na am sa understand léegi nag ñu dellusiwaat mu delluwaat to zéro mel ni loolu musta am man li ma foogoon mooy li borom mënoon a wax mooy mënoon naa su fekkoon ne strategy communication la sax mënoon naa wax ne 2020 bi day waxoon nañ fa draft waxoon nañ lii doo leen xaar ba loolu duga ba pare man ma soog a mun a tontoom at least loolu moo doon tane sax waaye when you hear things like ne nit ki te gis nga juka ñu bari ñu ngi Gambia tey li ma jàng Gambia ci at yi ma dellu xam nga fala juddoo fala mag waaye yàgg naa ci biti trop bi ma delloo leen la jàng ci Gambia mooy su Hollywood doon ut actors and actresses buñ dem ci benn réew nañ dem Gambia rek riidal leen script bi bañ understand ko parce que pretend Gambian bi pretend ñoo ko daxa aduna bi léegi soo melee ni dof yu mel ni Essa binda ne anduma lii ñu bari ñu ngi la kool de waaye loolu la nga war a def parce que loolu la yàlla bugga parce que man su ma fi nekkee may wax lu neex may wax loo xam ne dafa mel ni dama ci ànda ci suma xool yàlla xam ne ne ànduma ci ma am bakkaar ci xelaat am bakkaar ci jëf loolu duma ko nangul képp moo tax nag ma génn ma binda ma ne man daal dëgga ànduma si ñena ñu ngi bugg a ñëw naan he is not going for a third term he is going for re-election dama dee ree ma ne who are you trying to play with the gymnastics of what is the difference between a third term and to be re-elected so fekkee ne yow da nga demo fu third term sax wala fourth term ñena ñi xam nga dafa am ñoo xam ne dañ dee fone ñu ñoo wax dañoo tàngal xoli Essa wala tàngal xoli Demba wala tàngal xoli Hadi Kinte xaaral ma tontu no this is not about Barrow this is about Gambia ngay ko wax ne mun ngaa dem fourth term mun ngaa dem fifth term su la neexee nekk fi ba 10th term
xam nga nekk fi bi 100 years we had that before ñun déggoon nañ loolu fii te man Essa if I join a movement Yaya Jammeh la bokkaloon nekk Yaya Jammeh la xam ñoo daan war benn rayda di wëri li doon wëri na duma la ko wax juga suma jarbaat waaye Yaya ci boppam suma ñëwee ba jotee moom ngir Gambia ma ñëw ba jamono wecceeku ma gisaat lu xala mel ni loo xam ne man ko doon bañal Yaya ci keneen man nangul na ko man fan laa far xam nga ñu bari dañ dee gis loolu di ko wax di bañ a wax dëgg bi te fekka ëllëg you will be on record parce que ñun ñëpp xam nañ West Africa mooy corruption mooy constitution mooy election lu bariwut lu ñooy génn si ñett yi su instability di am West Africa am na ñoo understand instability ñoo ne dañ foog ne instability mooy jël gànnaay di reyante déedéet gis nga tey for example instability mun naa nekk economic instability tey yow gis nga government bi nekk fii te loolu naa ko wax tey ñi nekk fii criteria lañ teg du gis nga laal nañ South Africa ci wàlli laan South Africa dellu gannaaw understand nga fan feneen lañ laal du Sénégal te Sénégal ñooñu dañ ne dañ leen elect they went through the process kenn du leen dooree et ñoom bu nit ñi foog ne they are not checking the countries in the sub-Saharan African countries te the criteria bi fa nekk guy will they will follow it to the letter te yii they are the part of the criteria léegi soo ko waxee dañoo foog ne da nga leen a bugg a tiital kuy tiital kenn parce que Amérique du dem di ron Gambie di waaye nag yéen de yéen a ma may jabar dégg naa olof tuuti olof yi ñu ne balaa ngay dig nit ñi ne da ngay laax jaay waaye na ngay njëkk a laax lekk nag parce que ñun Sénégal la ñu ëppal te ki fi toog yow xam nga man xam na Xadi xam na Demba xam na ki toog fi fan yi réew mi fi nekk nii kuy kata kayndelu soo tasee moom nga rek parce que kooku calculé wu dara koo xam ne sax du jël salari dafa am alal juddu ci mag ci réew ci kooku soo jëflante moom jaaral ci yoon moo gën a óor te suñ toogee di seetaan yenn yi di ko entertain fi ñooy mujjee ji mooy dañ ñoo génnee ji ak Africa Growth Opportunity ak génne ñu Millennium Challenge account dog yenn ATA parce que man lu ma wax dama ko xam the criteria is there dañ koo toppa ñu ngi koo toppa te mun ngaa toog Gambia tey di bàkku nekk ci télé yi di wax waaw xam nga ñun we are a sovereign country America duñu control yeah you can say that but behind the scenes ñan ñoo amee robinet IMF ñan ñoo amee robinet World Bank I was there man nekku ne na ko bàyyi ña si waxee rek juka maa fekkee jarut dinga man dama fa toog gis noonu doxalee xam li ñoo wax ak yëpp problème bi te yow you are here fii America fii soo nekkul ambassador sax nekkuloo secretary of state sax léegi people apply themselves they read they research they may even know what some ambassadors don't know you know what is going on parce que America is just a magnification of yow fi nga nekka understand nga na moo doxee government am loolu moo nekka Washington amul benn different loolu laa gis nag ma calculer loolu yëpp ma ne gis nga lii it's better to tell them buñ gis nga man President Barrow yàlla xam na ne man lan ban time lay mun a am sax di toog di éene Barrow lu bon di ko añaan da ngay dégg ñii di naan ñii dañ añaan nii nañ nii añaan for what you know because man li ma ko wax si suma binday dama ko ne mu créer lu tudda Barrow Bureau for Conflict Resolution loolu is the best thing you can offer advice boobu la professional war a jox a président Abdoulaye Wade the same advice la ko yenn nit ñi joxoon fii around 2012 or so something like that daal I don't know but dañ ko waxoon ne time boobu noonu dafa war a create Wade Democratic Center comme Carter Democratic Center understand te la xelaat foo naa mu def this museum am na library ay yooyu noonu yooyu fiñ toll nii West Africa président bu fa mun a toog soo amee fukki at man juga tey laalaa de man Essa su ma nekkoon président tey xam nga lan lay dugal Gambie su la nee nga denc ko te su ma taxawee élection juga dinaa win wala dinaa sonal gay de te bul wari de am naa fi bi de man bés bu ma buggee taxaw ñëw si télé yi wax ko billaay wallaay du ma nobu kenn parce que kenn moomu dama ñëw wax ko live te su ma nekkoon président juga 4 years lay indi
gis nga fo ku la ëppa doole ëppa la ale di la may di la teete won ko ne dama ñëwee ni nga mel di nga gis ne dina ànd ak yow jub Amérique suñu ne dégga benn dëkk dafa def 4 years léegi dañoo pompe foofu dañoo ñëw jàppale ñun ndax dañ soxla ami bu rëy liñ soxla mooy lekka bu bari compagnie yu bari liggéey bu bari gis nga dëkk soo buggee kaaraange bi lifin na nit ñi lekka be suur bu courant bi fay maasi sa xarit bi suma jawar nee na nañ mën a seetaan seen théâtre yi bu boobaa jàmmane ñooy ndox am loolu la rek ku feebar faju exactly waaye di nga gis ne juka sometimes politics bi indi Gambia nu ko nit ñi jëlee léegi daf ma dee xala tiital because people yi dañ ko gisee like a supermarket business la rong na rongut baax na baaxut xaaral rek ma ànd ak borom man tey ku toog sax di ma ne Essa da nga nekkoon foofu waxuloo because yaa ngi ci place dama deere man tay mi Yaaya Jammeh yaaya ñii wax ne yaaya daf ma daaxa yaaya mu ngi Equatorial Guinée nañ ko call laaj ko ndax Essa mus nga sign dismissal letter am déedéet principe lu moo ñu separate te OIC bi ma nekkoon nii contrat buñ la jox la ñu ne la te man musuma apply na gaay génnee suma application dañ ma oolu ma ñëw toog jàppalante ñoom ci liggéey bu set biñ paree ñu ne contrat bi jeex na man Barrow defuma dara kenn defuma man merewo comme ñoom dañ dee foog waaw mu noon naa fa toog comme nit dem ci moom mit ko naan ko Mr President jeexal naa na man nekku ne dama jotee moom comme mu ne ma da nga bàyyi ma mere ko ma ñëw fii toog di wax déedéet man balaa maa egsi fekk am naa suma liggéey Amérique ba pare yow bokka nga suma family in one way or the other you know li ma laa sudee di dégg yow xam nga parce que yow su ma waxee yow ba pare am nga keneen koy wax si suma biir néeg foofu xam di nga xam naa déggalaan du dégg man nekkuma kuy wër di uut liggéey ay yii nii non waaye di principle moo tax Uncle Essa ndegam Ismaila Ceesay waaw moo nekk ministre waaw yow tey bu la neexoon mun ngaa nekk ministre biir Gambia googu waaw xam nga suma jarbaat la suma raka la suma nit ki xam nga Ismaila moom leena rek laa mun a comment ci moom ak lu mun di xew rek céral na ma man loolu rek waaye dama moom si boppam sax léegoo ma advice ma ne gars yi ne ni xelalante parce que xelalante dafa baax waaye gis nga démocratie soo ko gisee lu nit wax président Barrow rek ma tontul ko lu nit wax rek déedéet du noonu léegoo léegi yow da nga war a seet waaw doo ko wax nga ne ko jukkane ngay wax dëgga kookal la xanaa Ismaila Ceesay sa jarbaat di wax dëgga ma ne juka bul waa loolu suma brother suma raka nag bàyyi ko kooku man nag dëgga su caaxaan passé suma waay la daal dama ciral man Ismaila moom suma tey dem na coffee time di throw shade waaye duñ ko faale dañ ko baalal tey comme que sa jarbaat la nañ ko baalal daf leen doon tudda yéen déedéet dafa am kum tudda mu ngi ca Madi tey wax ko ne ko mu bàyyi Madi waaw wala dina déggaat musiba de am nga suma boy bi man nag xaw ma lan la man for whatever reason daal dañ dee tooñante nii rek mu romba bi ko xam nga tam am na time boo xam ne amoon na ko ñun bi ñoo nekk ay Hello Gambia yi nii and all that stuff xam nga soo léegoo-léeg façon am yooyu noonu sax instead of ba Maryland suma yaram bi daf dee daw because xam nga xam naa ko duga na man invite na ma class am university man mi mu ne ma ñëw ma speak on a subject mu ne ma nga tànn subject léeg-léeg mu ne ma oncle léeg-léeg mu ne ma koto man xaw ma lan la pour Ismaila sax so mu ne ma ne ko we are going to talk about the vulnerabilities of the sub-region and all that security matters and it was a very good class waaye li nga wax tam politics bi soo si nekkee dafa am nooy demee doo lose dara te di nga nekk ci sa place man duma musa fas Ismaila ne dafa nangoo nekk ministre déedéet waaye soo ko nekkee noo koy jëfandikoo ak ni ngay demlante nit la nag léegoo-léeg nga dem juum fii juum fële maa ngi ko gis nag si last interview xama bu tey bi de bi ma ko gis moo Peter Gomez I really approved of that ni mu doon demee parce que am na ko xam ne mu ne xamut dafa laajte boobu fekk tàngal nañ ko ba pare ñoo ko teg fii yaasa ko kaani ko bem waaye na jukka li ma waxoon dem si yàlla si
Panderi Mbay dafa am benn political leader bu mu tuddoon time boobu mu ma invite benn programme mu wax ba pare ma ko pa bul dee tudda pa boobu mu ne nañ bàyyi kii oncle kotola oncle so waaye yow it dama appel bàyyil Ismaila nag baral ko léegi xola na ko mu bàyyi suñ Madi su bàyyee Madi Madi problème waaw na bàyyi Madi ndig Madi moo ñu fa nekkal waaye juga Madi foog nga ne nit jar na loo sàmma dinosaure yam Madi rek kooku dinosaure la kooku jarul sax nga bu ko xeexle bàyyi ko rek bàyyil Madi rek xam nga lii lañu yenn réew yi mel ni Sénégal Amérique mu ne parce que here we are today ñu ngi wax tey ku mel ni Ismaila mënoon naa ñëw fii toog ngeen wax su tàngee itam dina sedda parce que at the end of the day kenn si yéen ene wuta eewu suba dégga Ismaila den moom itam am sure ne ene wuta loolu so moo tax gis nga leadership soo ko nekkee yow mi leader President Barrow si boppam ak ñi ko dar ak ñëpp dañ war di understand one thing kenn du fi des ba faw su fekkee ne naxante nekku si nguur sax lu mu yàgga soo fa amee 40 years sax jëmma nga am waaye amatu wala xel parce que am na président yu nekk Afrique tey ñooñu di jël banta di dem di daanu ci ay escalier ñu ngi leen di ekkati di xam nga loolu du jàmm kon yow dafa mel ni jëmma lañ fa teg rek waaye yow doxaluloo dara loolu tam óoru man su doon di suma sago tey président Barrow liñ ko dimbale mooy wax ko loo xam ne dafa nekk président su wàccee parce que xam nga léegoo lay tam am na ñu dee ragalloo président waaw am na ñu ko dee ragalloo di la ne ñii soo fi génnee suñ la téyee luñ ko téyee loo koy def su fekkee ne dafa dem ba 10 years am jot wala soo mu ne man joxe naa speech bàyyi naa te dama support anybody bu jóge ko NPP tey for exemple lay joxe rek tey suñ naawaree ne Amat Bah kay jiite nag xanaa moom munu koy def moom mun na war na koy mun a support ndiga moom nekkoon na président soo di nga gis ne wala ñu ne keneen kaay loolu noonu nañ mooy wax ji parce que di nga gis ne NPP bi du dee déedéet loolu na la ko ñeneen ñi di gëmloo fekk loolu amut te loolu soo ko waxee ñi nga xam ne loolu seen interest ñoom si ñu jóg def ko mer def ko saagante def ko yooyu jaru ko because gis nga réew mi ku fi nekk tey yaa ngi wax ak sa morom ëllëg si biir mun ngeen a dem ba place yëpp jeex ngeen ñëw toog jànku wante nii di xoolante you know léegi ma laaj la sorry to cut you off there léegi tey boo bëggoon a wax ak Barrow because ñun ñëpp xam nañ understand nañ ne léegi problème yi mooy ñu ko wër ñoom ñoo ko waxu dëgga su ko dégloo message in interview bi sax maa ko yow waxtaan nañ di nga gis ne luñ waxtaanee si biir la mu ñëw génne ko si léegi yow lan nga doon wax ak Barrow tey su fekkoon ne man su ma koy advice dama koy wax ne na am shadow cabinet njiit yu soxi si àdduna yëpp dañ ko am su amoon shadow cabinet mooy yow you know it but I'll explain it for the audience ñi nga xam ne viewers man kenn du xam ne xam naa Hadi Kinte kenn du foog ne xam naa Demba wala Juga 3 AM déggolo America ñu ne who is there to be picking up the 3 AM call ma call Juga wala la suma intelligence wax nañ ma lii suma ñi wax nañ ma lii waaye nag yëfi nawek bi naka la Juga yow am nga expertise ci nawek nga ne ma nii président doo ko bind ñetti paragraphe ñaari line rek jeena transmission amut gas amut xam nga loolu jeena mu understand mu pick ko léegi loolu la moo use xaar ñi ko indi wrong information nag mu mun koo match waaye dafa am ñoo xam ne dañ dee def nii gàttandu loo wax rek ñu ne ñoom ñoo ko xam naka la nit di mun a expert nekk an expert of all the subjects in the world moom li mu war a def mooy dafa war di verify and re-verify loolu la war di def ni ko kii waxee woon kii Ronald Reagan, trust but verify. Yooyu is one of the things I will advise him to do. The other thing is ne President Barrow bum nangu nit ñi di ko ragallo after nguuram dara nekku fi ludul yàlla billahi wallahi bés bum eewoo jël yépp jox ko si loxo yàlla mun na ko génnee State House yóbbu ko feneen teral ko tey Obasanjo buguta dello Asorok di presidency of Nigeria bugut fa dellu because jàmma bi mu nekk bugu fa loolu lañ war a créer man daal li ma ko wax mooy
another thing Lima Barrow moy, let him never allow to be pushed to a point because of the desire pour nga buga continue nga delu wa ci threats and arrests. Lolu du dem. Lolu du dem, lolu baaxut te lolu dafa yàqa réew yàqa njiit yàqa yépp. Gis nga man benn wax laa koy wax ci Paul su fekkee ne dina déglu dina ko wax direct ci Paul. Waaw dama ko ne President Barrow ko ngandira ko hanki continuer mudum ko muñal ene di ngandira day dejere moy lan lañ la xamé demba li la nit ñi doon gisé ni la até demba mané ko continuer ci lolu liñ la xamé moy da nga nopi da nga yaru te da nga dé muñ lolu la nit ñi dé wax ci yow man musuma déka barot xawuma ko mënuma ko joj waye li nit ñi di wax lolu la ñu wax gis nga muñ njit bu ci dëkk sa doole da fay yok waye ku dul muñ nga ñek njit sa doole da fay wañé ko bes bu ne loolu day la in terms of tatam bi mbuga def ni gis according to yow li nga binda ak suñu waxtaan xamna ne andulo nga ne du pour Barrow rek day waaye anybody ku ñëwati si Gambia fu war a jiit waru ñuy nangu mu def more than 2 terms léegi loolu soo ko si doon advice parce que su toogee ñun ñëpp xam nañ ne comme li nga wax sànq dara du be faw du be faw léegi su poussé mu toog ba taataam lan nga foog ne moo ko si nar a fekk ak ban façon ngi advice nga koy jox si kàllaama boobu man de su doon ni man li Paul Fuuta yi ware kasa ka hudo ngatay ngatata wodi koy ngal tung gis nga man su doon di man moom su dégloo dina le moom soo déggee kasa ci ñax mu ne jaan laan du jaan randalal sa tànka rek moo man foofu lay waxee dina ci nekk ci yàlla rek a xam jàmm yàlla rek a xam ëllëg understand nga yàlla moo defar Barrow du man waaye man maa nekkoon moom ni jamono di demee criteria bi nga xam ne mu ngi réew yu mel ni Washington li ma wax ni du traite du caaxaan criteria gaa yi amee moom la ñoo toppa te ku ci ne bul foog ne ñooñu duñ musa fogga sa bunti nekk te ñaar mu ngi ci yoo xam ne seen criteria bugguñ ko mooy corruption and self perpetuation in power bugguñ loolu de ñi toog fii fan yi ni bugguñ ko mukk soo loolu daf ko war a bàyyi xel dina demam du dem lu ko ci nar a fekka lu ko ci narta fekka loolu mu ngi ci loxo yàlla maa nekkoon moom man laa de xam nga nit ñun luñ mun mooy won Barrow ne ànduñoo ak yow ci lii waaye kenn si ñun lu waa joxul la doole bu Amérique ak bu Gambia nga eewu ne ko by force da nga war a wàcc déedéet waaye moom itam by force dama war a continuer su amee doole bi sax na ko moytu man loolu laa koy advice na ko moytu na moytoo jëfandikoo dooleem pour toog na moytoo jëfandikoo alelam pour toog na moytoo jëfandikoo bugam pour toog na war a xelaataat ëllëgam ci fànna yépp loolu dafa jara xelaat torop te réew yi nekk ci biti nii fu mu nekk nii réew yi nga xam ne ñooñu ëppa doole di ñu dimbale juka ñooñu caaxaanaatuñ ci affaire yi in terms of sanction yi ak comme li nga wax affaire yi South Africa wax nga ko fi sànq ak ñoom dinañ seet yi nga xam ne mooy si wàllu corruption ak self perpetuating moo nekk dictatorship ak yooyu because it seems like this new government here they are more into nationalists te dinañ separate seen bopp ak yeneen dëkk yi developing countries yi ñu mel ni Gambia ak Sénégal ak ku munti doon nga xam ne da ngay wéeru si west bi pour ñu jàppale la ñoom ñu bugg a separate seen bopp pour bu gàdduwaat dépasse Africa ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo war a mun a taxawal seen boppa soo léegi foofu loolu naka la fay taajoo nag su fekkee ne Gambia parce que oncle Essa soo ko xoolee barki démba rek maa ngi riit ñu ne foog naa RVTH la seen nurse yi ak docteur yi seen nurse yi health care personnel si fayuñ leen depuis décembre nga gis ne am na place yu bari fi mu nekk nii ñu ngi ñaxtu o ñu ngi jooytu li nga xam ne mooy salari yu doyut ak koom-koom bu doy si biir réew bi foofu noonu gamteel a ngi nele fi mu nekk nii seen book si is pretty much under léegi kon su fekkee ne loolu moo nekk di dem on si àdduna bi léegi Gambia nan nga gisee position am su fekkee ne
government bi continuer nañ ak ni ñuy doxalee ni te ñu ñëpp xam nañ corruption bi mu fa tege ci biir réew moomu. Wow, Lulu is a very, I mean, much loaded question of a professional. Anyway, I'm not surprised it's coming from you. So the thing is, Lulu, mota ñu wara moytu. President bi fi nekk nationalist la. Du nangote jël xaalisi America jox ko ben réew pour nga defaru. Mu ne xam nga dafa ne European Union ku fayatu duñ la gaat. Yeah. Canada bim leen laale ñu ne ko ñoom it yokk nañ tarif waaye ñun ban tarif la ñoo teg ci America Gambia ñun ban ñun ñu ngi toog di xaar ñu waaw Millennium Challenge account ñu ngi ko xaar American si suñ leen ayee kong ñu dem sampa seen fishing industry Gambia ñu dappa kong bu Gambia ni musta nappa te léegi gars yi jàng naka la ñoo smogee kong sax understand ñooñu tey su fekkee ne loolu happen na ñun loolu lañu war a ragal. That's what he is going to do because kii ay military aid ak ay lekk ay mayek ay everything du ko nanguuti ba pare am na American su ko justify a fee within the system ñu ne the best way we can push Africa to be competitors in the World Trade Organization is by refusing them aid so that they will work hard. Am na ñu ko gëm Taiwan 40 years ago Taiwan plantains lañ doon ñu gis ne liggéeykat la ñu yóbbu fa computer yi loolu moo indi Taiwan amul ressources loolu la America bugg a def na réew yu mel ni Gambia na ñun ñu ne Gambia soo gisee Gambia ni sonnuñ am nga loolu su ma ko déggee léeg-léeg dama dee ree sax Gambia nga dégg soo gisee Gambia ni sonnu ñu nekk ci bitim réew la Western Union na Amérique da ngaa dégg ñu ne Gambian si dugal nañ gis nangami million ci réew mi waaye nangami million boobu noonu yëpp juka dafa mel ni rek nga jël di sotti ndox ci tame dina mun a amee ndox léegi loolu moo fa nekk soo ñoon loo yónnee ñu lekk ko dem abu ko dem géej ba sa tànjee jën ñëw toog lekka toogaat te loolu mooy xaalis bi ñu we don't work man I support Trump 100% man su ma mënoon pour ça sax su ko doon joxe mu stop pour ñu liggéey gis nga bés bu dinañ liggéey xam nga luy xew si ci la corruption di gën a feeñ xam nga daf di am lu dee dugga si nga sponsor project bi dog ci tuuti waaye su Millennium Challenge account ñëwatu agoo amatu benn aid amut European Union jox European IMF America ne leen ne nii ngeen a doxalee xam nga mu ngi sign an executive order tey mu ne UNEXIT te loolu man mus naa ko binda suma statut ma ne ndax ñun musa toog dégga non GRTS laa ko wax UNEXIT ndax du musa am ci yenn réew saynut executive order bi dem mu ngi ko sign xaw ma dina ko implement am déet mu ne pour gars yi génn UN te America mus nañoo génn UNESCO nekk observer so don't rule out lu kii du def ñun lu ñu war a def mooy nañ increase our production base waaye nekk fa di xas di naan America nga na leen soxor kii raciste la delloo si na Gambian si ñuy say nañ to ay kayit xaral ma jël ñi yóbboogum leen Saudi fii loolu réglé wu dëkka il faut nga futeeku liggéey sustainable ñu bari te ñu ngi wër Gambia fii am kër yu rafet and all that stuff su doon di liggéey rek juga fuñ ko liggéeyee ñoom xaalis yooyu yëpp fuñ ko liggéey moo tax nag sometimes suma maasi maa ngi reesa su ma ko waxee nga dégg ñeneen ñi naan yow at OIC man leen bu leen yàkkamti Essa Bocar Sey mus naa liggéey barab jël naa jëluma yàquma bés bu ma paree pour wax yëfi OIC ak nguur gi keroog la gay di xam ne doom nee na ndeya man duma wécceeku man ragaluma kenn duma sàcc kenn judduma si sàcc te xaw ma boobu man maa la bugg a jël si boobu ñu waxtaan si konte waaw ok parce que itam loolu li tax ma indi ko mooy balaa ngaa indi yow waxtaan bu gudda bi dama xaar ba ma ne la pare na bul wari sax baax na man duga xanaa ma ruus de waaye lu ma ragal amut déedéet yow am nañu loolu moom bul wari gis nga loolu ñu bari ñu ci kontaan am na ñu nekk sax si government bi tey dañ dee bugg a dégg ne bi nga fi nekkee yaa ngi noppi ma ne yéen loolu ngeen foog
man maa ngi doon binda maa ngi wax yow yaa ngi ma follow du dëgg YouTube videos gis naa sa ay YouTube exactly videos yeah. so léegi nag ma ne leen ne bu leen may yàkkamtee man bés bu ma paree bu soobee yàlla am na ko kontaan ci biir nguur gi tey keroog doo nelaw ma non man duma boobu nit bu kenn foog ne dinaa toog sax di xelaat ne waaw because yaa ngi fi woon waxuloo am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey ñoom fu ñu dem rek yooyu rek lañ dee wax man leen bu leen yàkkamti mbiri Essa man jël naa jëluma lekka naa lekkuma dina leer man mboolem gis nga ku nekkoon Amérique juka soo lekkoon doo ñëw di wax de waaw ma ne juka ku nekkoon Amérique di xam yaaya kooku ñëw dëkk ak yéen 2018 ba 2024 seen xel du gudda tuuti dëgg du traite du dara de any information bu ma jël juka musuma ko fa denca yow you did IT yépp dama ko indi suma database bi fii man ku sàccoon suma laptop bi am Gambia non suma laptop ku ko sàccoon Gambia tam doo fekka dara yépp laa indi fii ne teg man nag maa ngi xaar duma leen wax dara lu ko doore office of the president de feneen Essa du tooñ waaye ku cey jóg nag di wax suma mbir di ma attaque xelaataatal bu baax parce que man suma doore bu ma nit ñi waxal de duma saaga kenn duma xas kenn te ku xaste duma wax ak yow sax duma la xool sax waaye I will make sure the Gambians they will know the side of my story exactly as they knew it when Yaya Jammeh was there because boo ma fa génnee 2003 tam loolu laa déggoon Essa génne nañ ko këram si snow lañ ko génne xam nga soo gisee ma indi wax yi juka dafa am lu tax parce que tey la time bi am pour ñu waxtaan ma ree ñuy dem Texas ñu jox ma fa kër bu mel ni ala man leen man sonnuma man yàlla sonnalu waaye ñii di wax ñu fone loolu mooy dimbale président bi billahi wallahi tallahi man ko waatal ne ñooñu bugguñ ko comme nag am nañu toog ne teg waxuñ ko dara gisee ko as seen brother gisee ko as seen everything tooñuñ ko na wax nitam ni ne nañ em ku ci fone xam nga nit ni billahi wallahi man duma dee caaxaan juga suñ fexee ba ñu cross border boobu dina am ñoo xam ne dinañ bugg ñu delluwaat ci gannaaw border bi mu leen de loolu moom fii laa koy wax te nga def ko fu nekk ci àdduna parce que screen record yes xam nga liy problème bi du ko mooy ne man xaaruma taxawal parti politique ñëw di wax bi ma nekkee Gambia ku nekk gis na su ma demee GRTS QTV dama dee wax lu nekk suma mind ba ñeneen ñi sax dañ ma ne dañ foo ne yow élection pare programme bi doo liggéey OIC ma ne waay ñeneen ñi ñëw tey ne Essa bam nekkee OIC dafa noppi dama dee ree sax ñooñu ñooy ña soo problème bi mooy ne juka soo gisee lii may ko wax dafa am ñoo xam ne dama bugga doon ñoom ñu ne yow soo jegee ku jiite yow nu la neex mel ku la neex tànca ku la neex xas ku la neex jiñ man ma Essa Bocar Sey ma ne duma tontu wante ñoom kamay tontu wanteel mooy kamaw joxoon liggéey ba maam lay xaar ba mu wax ci man kooku lay xaar barokaay taag leen baro du baro kese sax parce que moom si boppam xam na ne bañ ma joxee liggéey ba ma ko gisee li ma ko ma ne ko la Ablaye Wade joxoon doomam nga jël jox suñ maasi mooy OIC doon OIC ko mun di doon ci biir Gambia ci biir OIC office bi yépp bés bu wax jotee pu ñoo war a waxee keroog juga keroog nga gën a respect sa nijaay man yàkkamtiwuma de bu boobaa ma bàyyi la nga continuer dafa mel ni sa screen bi dafa freeze waaw dañ ko call xam naa ne xaw ma na yaa ngi maa dégga dañ ko call xam naa ne dina dog waaw balaa moo dog because comme li nga wax ni always dafa am ñun si social media bi lañ nekka dañ dee gis ko xam ne always daf la dee throw shit because daf dee wax ne comme li nga wax ni te comme li nga wax rek comme ñun liñ dee wax rek ñun sa God Father la ñoo waxal yow da nga ñëw pour ut loo lekka because dapaas doyut
runga nga besa dala yi ponde so fok yo nga neka no mouthpiece man hadisa doguma la man du ben nit bota may wasa because no man exactly general la oh wa wow léegi dañ dee gis soo bindee wala nga def wow okay wow comment waaw mu ngi wax ne ma rap because su ko laalee rek gars yi dañ ko wow wow dañ dee gis lot of people ñu ngi wax ne yow bi nga fa nekkee comme li nga wax wow doo daan wax yaa ngi understand so not one individual why we are seeing people writing that why baax na nga clarify ne like su waxtu bi jotee pour nga wax di nga wax okay dina wrap up a little bit because dafa am ku ko call direct so dafa dog li filam bi waaye pour ma wax la rek di ngeen ñëwaat pour ñu am part 2 pour ngeen gën a dem deep like because yéen ay suñ oncle yi yéen a ñu njëkka si struggle bi ñun si yéen la ñoo waa Juka mu ne ma laaj la question okay Juka like mun nga ma jox question bi bala ma wrap up ma laaj ko so dafa bëgg a xama laaj ko ban question la ma lifin ko because su laalee screen bi rek dafa understand yow li nga def ni sax is good ba pare li ma bëggoon a leeral foofu rek mooy ne xam nga bi nekkee Sénégal tam loolu mu ngi fa bi gars yi doon xee Sénégal generally politics noonu la dee demee man ñi dee comment loolu duma leen dee mere xam nga lu tax because ñooñu duñ ma dee toppa ñooñu they are only waiting to score a point te man xamuñ ma dañ foog ne xam nañ ma xamuñ ma man li ma nekk Gambia li ma musa binda si suma status li ma wax audio vidéo affaire yi diaspora bi moo ëppasa bi ma nekkee Amérique waaye xam nga nit ki dañ ne sa mbañ soo feccee si ndox sax mu ne la punda mu maa rey man nag li ma wax fii tey dama ko repeat de kaadi bés bu wax bi jotee man waxuma sax ñi si biti de ñi nekk ci biir xëy na sax ñenn ñi liggéeyuñ si nguur gi de ñi nga xam ne loolu mooy seen lifit bés bu wax bi jotee foog na ñoom dinañ wane suñ xamoon duñ ko provoque dégga waaw léegi Juka yónnee na ma question am bi mu ne lanay sa advice to the opposition leaders and how to handle the third term mu ne ma laaj la loolu well xam nga first of all dañu war a stand firm to the repel li guy they used to protect that ñeneen ñi ci biir système bi da ngaa dégg ñu ne he is not going for a third time he is going to be re-elected he's going for re-election waaye loolu is just a flimsy excuse third term mooy su fekkee ne sa term limit am nga term limit ak compte terms to benn ñoom foofu lañ dee bugg a agiw ne term limit su fa nekkutee su fa nekkoon duñ ko ne doo dem for third term du dégg loi bi rek moo ko wane fii la soo déggee ñu ne doo dem for third term loi bi moo ko réduit léegi nag nit ñi ñu ne democratic values bugg ko loolu du affaire yi loi bi so man opposition bi li ma leen a advice rek mooy xam nga léegoo-léeg nga dégg ñu ne coalition is good waaye li gën a important mooy na opposition bi nekk on the forefront all the time gis nga fi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii media nang fa nekk every day nañ di ñëw si plateforme yu mel ni yéen nañ di use plateforme yooyu di reach out di sensitize nit ñi di wax ak ñoom parce que on the ground tey ñun ñu ngi am di statistics coming from the Gambia ñu bari ñu nga ne politique bi léegi xaalis lañ ci dugal man leen waa baax na xaalis rek ba ñun ñu dugal ci politique bi dinañ óor ndax xaalis mooy am kartay su doon di xaalis ñun dinañ indi xaalis tam man loolu bàkkuwuma ci su dee di xaalis la ñooy demee karta ñun dinañ indi xaalis bi tam am nañ ñu jox xaalis ku ko ci weddi ba bés buñ taxawee biir Banjul rek parce que lii du affaire yi ragalloo kenn du affaire yi tiital kenn ñii dañ am xaalis ñenn ji loolu lañ dee wax ñi nekk ci opposition waaye du ñëpp nag xaalis ku la ko ci jaay wax ko ne Essa Bocar Sey mu ne bés bum ci peeloo ci arena bi nga xam ne amuloo xaalis man na ko gars yi jël record bi yëpp yóbbu ko kum ne na nga xas na nga saaga man du may waxantu xadi loolu
yëpp ci opposition bi la bokk de parce que ñun su gaay da ngay dégg ñi day am xaalis ñi day am xaalis suñ amee xaalis man maa la ne xadi record ko nga bàyyi ko def ko vaar nga ne Essa mu ne bés bu mu ci polio kuy jaay xaalis Gambia keroog nga xam ne amuloo xaalis. dëgg. waaw parce que opposition bi nag il faut ñu am fit boobu liñ war a def opposition bi mooy nañ di sensitize nit ñi. nañ di def resource mobilisation te nañ agressif. dañ war a agressif di génn ci biti di lijjanti di indi di teg waaw Gambia borom xaalis nekku fa dañooy caaxaan rek bés buñ convincé yenn nit ñi nga xam ne ñoo am xaalis dëgga ñu gis ne am nañ returns buñ mun a am Gambia ñu gis ne mun nañ fa sampa fish company mun nañoo ñëw tey defaraat James Island def ko e casino dem Baboon Island ma wax la suma plan si tuuti rek keroog la gaay di xam ne amuñ xaalis xadi dëgga man suma duggee si dara dama cee dugga ba jeex si tak bés bu ma buggee dugga taxawal parti dama koy taxawal te fu ñuy uti xaalis xam naa ko te dinaa ko uti dinaa ko indi te suma demee dinaa win bu soobee yàlla mbaadu oncle da nga bëgg a taxaw yee déedéet waxuma dina taxaw oo duma taxaw dama laa ne xam nga opposition bi nga dama ne man dama leen a jàngalaale li nga xam ne man su doon di suma stratégie man kii Hadi su gis nga am na ñoo xam ne dañ ma ko daan wax man leen ne man yëfi politique yi nii gis nga Hadi su ma la ne man bugga naa bugguma xam nga loolu dafa wax bu cheap la xam nga yoo xam nga fi ma waxee moo tax ma ne bés bu ma buggee taxaw dégg naa ñeneen ñi ñu ne man yónni naa ndaw bu ma defal investigation IEC am na all the information dégg naa ñu ne soo nekkee double citizen am na fuñ lay kal ak yooyu yëpp mi investigate naa yëpp te bu ma ci jot am na report bu ma prepare ma yónnee ko man itam Chicago yónnee ko Washington. oh wow. bés bu ma paree. duma nëbbu duma yoxi duma ci daw damay ñëw fii si sa plateforme ma ne la Essa Bocar Sey dafa bugg a taxaw élection te su ma taxawee dama win bu soobee yàlla. man maa la ko te ku ma déglu tey bul ma gëm sax waxal ne kii dafay wax rek. suñ melut noonu duñ mën a change Gambia. opposition leader si nga advice ni. waaw. boole waale ci suma boppa ne man tam léegi gisee naa suma boppa du ma opposition leader de waaye comme ñoom ñoo ma puus wax naa président bi dëgga akasa loolu moo tax ne xam nga suñu réew yi munuñ politique yow nga ne looloo tax nga beddi borom nga bugga ko def sa mbañ bugga ko def sa opposition moo tax ma dugal ci suma boppa léegi ma ne muy man muy ñoom su doon di man ma ne su ma dugasee xaalis lañ wax ne mooy tax nit ñi di win xam nga loolu la gaay waa Gambie xaalis la gaay am man maa la wax ne su ma ñëwee juddu ma fekk xaalis su ma pa amul xaalis de waaye su ma paree pour cipeelu fa su ma ñëwee kuy jaay xaalis Gambie di nga xam ne amuloo. incha bu soobee ma pour ma bàyyi la nga dem. because juka moom su laalee affaire si rek mu drop waaye dinañ leen isiwaat pour part 2. because ñun moom ñun ci TikTok bi ñun duñ dee nelaw maa juka ak groupe bi Barrow Must Go laay dañ de nekk si TikTok bi ba bourse tey moom liggéeyu ma waaye jugaa ngi liggéeyukaay tey moom maa ngi kër waaye pour wax leen bala nga dem comme que da ngeen nekk TikTok loo mun a tiba ku la laaj ndax Essa Bocar Sey moom dafa bugg a parti wala wax ko ne mu ne xamul ndax dina dem parti or not waaye bés bu mu cipeeloo Gambia kuy jaay xaalis ak moto di nga xam ne yow amuloo xaalis amuloo moto te kum ci àndal soo sàgganee mu win la bu soobee guys screen record nañ ko dem na dem na man maa ko wax man Essa Bocar Sey su ma paree pour dugga politique waaw dem na virus dafa am ku daan egsi du daan wax dem na viral de soo waxee mu ne dem na virus léegi sa wax bi dem na virus léegi dugg na ci boppi Gambian yi ak seen yaram bi. waaye pour maa ngi reeni rek Hadi waaye du caaxaanuma man lu may def rek stratégie laa ko dee defee. waaw tax ma jóg delsiwaat fii ñu oolu ma may liggéey fii yàlla xam na Essa xam na te bu yàggee yow di nga xam. incha allahu rabbi waaw
waaye ñu ngi leen a wax jërë leen jëf yéen mi fi jaar yépp ak ñi seetaan ak ñi nga xam ne share nañ so affaire si dafa fris te bëgguma jukal laal ko su ko laalee rek duma leen gërëm waaw pour wala oncle ñu ngi laa wax jërëjëf because saa yuñ leen soxlee suñ leen koolee di ngeen ñëw xeebu lañ ñu like because ñun tamit ñu ngi gis ne ñun ñëpp dëkk bee ñu yor ñor because mun ngeen a wax ne i xalel lañ yéen a ngee def seen waar ñun tam ñu ngee def suñ waar waaye ñu ngi leen a wax jërë leen jëf yéen a ñu njëkkal si struggle ba ngeen a struggle ñun judduwuñ ak yooyu leen advice yu ñi da ngeen ñu ko dee jox so ñu ngi leen a wax leen thank you so much coach tam dafa waroon a ñëw waaye xam naa ne du mun a ñëw because life bi jeex na so ñu ngi leen a wax jërë leen jëf yéen ñi seetaan ak ñi siyaa suma nit la wax ko ne Essa mu ne moo jël sa place Pa Samba dina ree wax ko ne jël na place am wax na waxam bi yëpp moom nag mu ngi TikTok moom daf dee ñëw TikTok léegi suñ plateforme bi non pa sooy ut kuy dëgër boppa rek mooy seen élément ñoom ñi Pa Samba waaw léegi mu ñëw advice ñu like and it is good waaw pour wax leen yéen tam jërë leen jëf we looking up to you guys jërë leen jëf thank you so much because gis nañ ne comme li Demba wax képp koo xam ne ajoon nga sa mbaxana sa daala wala sa belta wala sa pen wala sa paper wala whatsoever war nga koo génnee because Adama Barrow daf ñu war a abal ci dëkk boobu leen so képp koo xam ne yaa ngi doon wax ak képp koo xam ne ni nga munee so fi mu nekk nii da nga war a jóg su dee bindakat nga waxkat nga noo mun a doon defee rek léegi jóg jot na su dee da nga contact international bi yow yaa xam yéen like noo leen mën a defee rek pour Barrow abal ñu ci dëkk boobu because ku ñëw tiim nañu yow parti moo la gënal askan boobu kooku respect ñu is an insult to the entire Gambia ak even patem bi so to tell you thank you so much dinañ leen oyaat pour part 2 nga baalal ñu nag ñu ngi jël nag sa time bi ak ñi seetaan yéen ñëpp jële leen jëf yéen tam ñu baax ngeen moo tax ma yàgga fi sax ni ko noon dem naa waaye xam nga soo yàggee ci biir néeg rek nga nale bee neex jërëjëf uncle jërë leen jëf thank you so much nañ waxa yéen thank you so much waa bye bye juka like mun nga laal bot